ఏముండాలి మనకు? మన ల్యాబ్లో అన్ని కంప్యూటర్స్ కనెక్ట్ చేస్తారు. ఒక వాల్కు అంటే గోడకు ఒక డివైస్ ఉంటుంది, తెలుసా? డివైస్ ఉంటుంది, అన్ని లైట్లు బ్లింక్ అవుతుంటాయి. చూసారా ఎప్పుడన్నా ల్యాబ్లో? రౌటర్, hub, switch, these are all Wi-Fi, these are all connecting devices. ఇవన్నీ ఏంటి అమ్మా? Connecting devices. Okay, the definition very very important. Network is the connection between two or more networks or two or more devices, that is called network. What is a computer network? What is computer network? What is a computer network? ఇప్పుడు చెప్పండి. What is a computer network? Amma last. What is a computer network? Computer network అంటే ఏంది? Connection between two or more network అంటే connection between two or more devices. What is a computer? What is a network? Computer is the electronic device. It takes the input, process and give you the output. ఇక్కడ ఈ కంప్యూటర్ను మన దేంట్లో యూజ్ చేస్తున్నాము? దేంట్లో యూజ్ చేస్తున్నాము? నెట్వర్క్. ఇప్పుడు చెప్పండి డెఫినేషన్. The millions of, thousands of millions of computers, thousands of millions of computers are interconnected through a link. The millions, thousands of or billions of computers, millions, billions also millions of computers will be interconnected through a link. That link is whether it is wired link or wireless link. Millions of computers or thousands of computers. ఇక్కడ ఏంటి? Millions of computers or thousands of computers, lakhs of computers, any computers. The computers are interconnected. Visible unda amma color? Blast కనిపిస్తుందా? రెడ్ కనిపిస్తుందా? లాస్ట్ ఇంటర్కనెక్టెడ్ త్రూ ఏ లింక్. ఇక్కడ ఏం వాడుతున్నాం మనము? లింక్. ఇది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if you want to communicate from the thousands of millions of or lakhs of computers, so interconnected through a link. This is what? Link. Link అంటే ఏంది? కనెక్షన్. లింక్ అంటే ఏంది? కనెక్షన్. ఓకే, డెఫినేషన్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు. వాట్ ఇస్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్? కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ అంటే ఏంది? ద మిలియన్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ ఆర్ ఇంటర్కనెక్టెడ్. ఈ వర్డ్ ఇంపార్టెంట్. interconnected through a link. So that is called computer network. అంటే ఒక కంప్యూటర్ నుంచి ఇంకో కంప్యూటర్ కు మనము కమ్యూనికేషన్ చేయాలి. ఏం చేయాలి? కమ్యూనికేషన్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద డేటా, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు send a message, if you want to send a email, or if you want to send any files, so that files how will be transferred? With a connection. ఏం కావాలి మనకు? కనెక్షన్ కావాలి, లింక్ కావాలి. ఆ లింక్ there are 2 types. How many types? 2 types. What are the 2 types? Wired, wireless. ఆ లింక్ అనేది వైడ్ కావచ్చు, వైర్లెస్ కావచ్చు. ఓకే, మన ఇంట్లో ల్యాండ్ కనెక్షన్ ఉంటుంది, దాన్ని ఏమంటారు? వైడ్ కనెక్షన్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ సిస్టమ్ ఉంది, సిస్టమ్కు ఉంటే వైడ్ కనెక్షన్.
వైడ్ లేదనుకోండి వైఫై అంటే వైర్లెస్ కనెక్షన్. వైర్లెస్ కనెక్షన్. దెర్ ఆర్ 2 types కనెక్షన్స్. సెకండ్ యూనిట్ లో మీకు ఇది ఉంటుంది. ఓకే, ట్రాన్స్మిషన్ మీడియా ఉందా? ట్రాన్స్మిషన్ మీడియా ఒక టాపిక్ ఉందా? సిలబస్ ఉందా? చూడండి ఒకసారి. ట్రాన్స్మిషన్ మీడియా చూడలేదా? సిలబస్ సిలబస్ లో మీకు సెకండ్ యూనిట్ లో ఉంటుంది ఇది మీడియా, ట్రాన్స్మిషన్ మీడియా. 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్. 10 మార్క్స్ ఆర్ 12 మార్క్స్. ఆ 12 మార్క్స్ కావచ్చు, అది లాంగ్ క్వశ్చన్ 14 మార్క్స్ కావచ్చు. మీకు 12 14 లాంగ్ 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్ లో వస్తుంది ట్రాన్స్మిషన్ మీడియా, ఇంపార్టెంట్. సో మనం ఫస్ట్ యూనిట్ లో ఏం చదువుకుంటామంటే విల్ గో ఫర్ ఓన్లీ వాట్ ఈస్ టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్, వాట్ ఆర్ ద టోపాలజీస్ ఆఫ్ నెట్వర్క్, మోడల్స్, నెట్వర్క్ మోడల్. ఓకే, ఇప్పుడు మనము ఏదైనా ఫోన్ కొంటాము. ఫోన్ కొన్నప్పుడు అనుకుంటామా ఇది రెడ్మీ నోట్ 12, రెడ్మీ నోట్ 13, రెడ్మీ నోట్ 14, రెడ్మీ నోట్ 15 అంటే వర్షన్స్ ఉన్నాయా? సేమ్ వే ఐఫోన్ 14, ఐఫోన్ 15, ఐఫోన్ 16. So these are what versions. Okay, for example, if you want to join any college, what is I have? We required rank. So here also, if you want to follow some communication, if you want to transfer some data, we have some models, standard models. There are one model is OSI model. Very important question for your exam point of view. Same if you want to go for competitive exam or if you want to go for the placement purpose, that is very important. Placement లో వాళ్ళు అడుగుతారు ఓఎస్ఎల్ ఏఎస్ అంటే ఏంది, ఈచ్ లేయర్ గురించి క్వశ్చన్ అడగవచ్చు. ఏదైనా ఒక లేయర్ గురించి క్వశ్చన్ అయితే కంపల్సరీ వస్తుంది. వాట్ ఇస్ ద డేటా లింక్ లేయర్ అని అంటే ఫంక్షన్స్, host to host communication, which layer, which is do error correction, which layer do the routing, which layer do the encryption and decryption. Okay, IP address ఇస్తాడు, ఏది 192.162.10.5, ఇది విచ్ క్లాస్, క్లాస్ ఏనా, క్లాస్ బియా, క్లాస్ సి అని IP అడ్రస్ అడుగుతాడు. సో అలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామ్ మీకు కాంపిటేటివ్లో అడుగుతాడు. అదేవిధంగా మీకు ప్లేస్మెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు ప్లేస్మెంట్లో వాళ్ళు జనరల్ ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ మీద. ఓకే, కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ లో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ లేయర్, డిఎన్ఎస్ అంటే ఏంది, ఓకే, డొమైన్ నేమ్ సిస్టమ్, ఇవన్నీ మీకు ప్లేస్మెంట్ లో కానీ. అదేవిధంగా మీకు ఒక సిలబస్ ప్రకారం అయితే ఫస్ట్ యూనిట్ లో టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్, లేయర్స్ అంటే ఓఎస్ఏ మోడల్, టీసీపీ ఐపీ మోడల్, ఇంటర్నెట్ అంటే ఏంది, ఇంటర్నెట్ ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది, దాని గురించి హిస్టరీ ఉంటుంది. సెకండ్ యూనిట్ లో సేమ్ ట్రాన్స్మిషన్ మీడియా, దెన్ డేటా లింక్ లేయర్ అంటే ఏంది, సెకండ్ లేయర్. మొత్తం 7 లేయర్స్ ఉంటాయి. 7 లేయర్స్ గురించి మనం మీరు చదువుకోవాలి. ఓకే, డేటా లింక్ లేయర్ ఉంటుంది. డేటా లింక్ లేయర్లో డిజైన్ ఇష్యూస్ ఆఫ్ డేటా లింక్ లేయర్, దాంట్లో ఇష్యూస్ ఏముంటాయి, ఆ డేటా లింక్ లేయర్ ఫంక్షనాలిటీ ఉంటాయి, ఆ ఫంక్షనాలిటీ ఏం చేస్తుంది, ఓకే, ఎర్రర్ కరెక్షన్ చేస్తుందా, డేటా డిటెక్షన్ చేస్తుంది, అవన్నీ సెకండ్ యూనిట్లో ఉంటాయి. థర్డ్ యూనిట్కి వచ్చే వరకు నెట్వర్క్ లేయర్ అని ఉంటుంది. నెట్వర్క్ లేయర్లో నెట్వర్క్ లేయర్ అంటే ఏంది, వాట్ ఇస్ ద ఫంక్షనాలిటీస్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ లేయర్, ఆ ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంది, అది ఏం చేస్తుంది ఆ లేయర్, వాట్ ఈస్ యూజ్ ఆఫ్ దట్ లేయర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్, నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ రౌటింగ్ అల్గారిథమ్స్ ఉంటాయి. వాట్ ఆర్ ద రౌటింగ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెండ్ ద డేటా సోర్స్ టు డెస్టినేషన్, విచ్ ఈస్ ద బెస్ట్ పాత్, షార్టెస్ట్ పాత్. ఓకే, మనం ఇక్కడ ఉన్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ నుంచి మెయిన్ గేట్కి వెళ్ళాలి. మెయిన్ గేట్కి వెళ్ళాలంటే నంబర్ ఆఫ్ వేస్. ఓకేనా, మన ఈ క్యాంపస్ నుంచి అక్కడ మెయిన్ గేట్కి వెళ్ళాలంటే నంబర్ ఆఫ్ వేస్. ఒక దారి వెళ్తే, ఒక మార్గంలో వెళ్తే 500 meters, ఇంకో మార్గంలో వెళ్తే 300 meters, ఇంకో మార్గంలో వెళ్తే 150 meters. విచ్ ఇస్ ద షార్టెస్ట్? 150 meter ఇస్ ద షార్టెస్ట్ పాత్, అంటే షార్టెస్ట్ మార్గం, చిన్న మార్గం. అదేవిధంగా ఆ లేయర్స్, ఆ నెట్వర్క్ లేయర్లో ఆ అల్గారిథం నేర్చుకుంటాం. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్. ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ ఏం చేస్తుంది? ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ దే కెన్ యూజ్ కమ్యూనికేషన్, ప్రాసెస్ టు ప్రాసెస్. అంటే మీరు ఏదైనా ఓపెన్ చేసిండ్రు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెజాన్ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసిండ్రు, లేదంటే జీమెయిల్ ఓపెన్ చేసిండ్రు,
ఆ ప్రాసెస్ మీరు చేస్తున్నారు అన్నప్పుడు కంప్యూటర్కి అర్థం కావాలి కదా. కంప్యూటర్కి ఏ అర్థమైతే, ఏ లాంగ్వేజ్ అర్థమైతే కంప్యూటర్కు? బైనరీ లాంగ్వేజ్. మనం ఇచ్చింది ఏంటిది? ఇంగ్లీష్. ఏమి ఇచ్చాము మనము? www.gmail.com. ఆ gmail.com కంప్యూటర్కి అర్థమవుతుందా? కాదు. అది ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తుంది? జీమెయిల్ ముందు మీరు ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఫంట్ ఒకటి వస్తుంది, హెచ్టిపిపి అని వస్తుంది. హెచ్టిపిపి అని వస్తుంది. అది హెచ్టిపిపి ఏంటిది? హెచ్టిపిపి, హెచ్టిపిపిఎస్ అని వస్తుంది. ఎప్పుడైనా చెక్ చేశారా? యూఆర్ఎల్. దాన్ని ఏమంటాం మనము? యూఆర్ఎల్. మనము గూగుల్లో బ్రౌజ్ చేసినప్పుడు ఇది https/sensiel.com. సో హెచ్టిపిపిఎస్. అది హెచ్టిపిపిఎస్ ఏమంటే మనము, వాట్ ఇస్ హెచ్టిపిపిఎస్? ఈ లైన్ మొత్తాన్ని మనం ఏమంటామమ్మా? యూఆర్ఎల్. ఈ లైన్ మొత్తాన్ని మనం ఏమంటారు? యూఆర్ఎల్. వాట్ ఇస్ యూఆర్ఎల్? వాట్ ఇస్ యూఆర్ఎల్? ఎగ్జామ్ అడుగుతా ప్లేస్మెంట్ లో. వాట్ ఇస్ యూఆర్ఎల్? థర్డ్ ఇయర్ మీరు, ఏఎంఎల్ డిపార్ట్మెంట్, అడ్వాన్స్ ఉండాలి. వాట్ ఇస్ యూఆర్ఎల్? యూనిఫామ్ రిసోర్స్ లొకేటర్. మీరు రేపు వచ్చిన పని చదువుకుని రావాలి, బేసిక్స్. ఇట్లయితే కష్టం, మళ్ళీ ఐటీ వర్క్ చెప్పాలి నేను ఇప్పుడు. వాట్ ఇస్ యూఆర్ఎల్? యూనిఫామ్ రిసోర్స్ లొకేటర్. అది ఎగ్జామ్ మీకు ప్లేస్మెంట్ లో కానీ గేట్ లో కానీ అడుగుతారు. వాట్ ఇస్ యూఆర్ఎల్ అబ్రివేషన్? యూనిఫామ్ రిసోర్స్ లొకేటర్ అంటే యూనిఫామ్ రిసోర్స్ లొకేషన్ అడుగుతాడు, ఏబిసిడి ఇస్తాడు. అప్పుడు మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. వాట్ ఇస్ యూఆర్ఎల్? యూనిఫామ్ రిసోర్స్ లొకేటర్. సో ఈ హెచ్టిపిపి అని వస్తుందా? ఈ హెచ్టిపిపిఎస్ అంటే ఏంది? అది ఏంది హెచ్టిపిపిఎస్ అంటే? వీడు ఏమి యూజ్ చేస్తుండో, ఏ ప్రోటోకాల్ యూజ్ చేస్తుండో, ఎట్లా చేస్తాం, మనకి ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేస్తాం? పోర్ట్ నెంబర్. ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం? పోర్ట్ నెంబర్. హెచ్టిపిపి, హెచ్టిపిపిఎస్, డిఎన్ఎస్, టెల్నెట్, ఇవన్నీ ప్రోటోకాల్స్. ఇవన్నీ ఏంటి అమ్మా? ప్రోటోకాల్స్. ఈ ప్రోటోకాల్స్ మనం ఏం చేస్తాము? వి నీడ్ టు ఐడెంటిఫై ద పోర్ట్ నెంబర్. ఐడెంటిఫై చేస్తాము పోర్ట్ నెంబర్. కైట్ ఉమెన్స్ వచ్చినప్పుడు మీకు ఐడి కార్డ్ ఉంటుంది. ఐడి కార్డ్ ద్వారా మీరు ఏం చేస్తారు? స్టూడెంట్ ఉమెన్స్ ఆ కో ఎడ్యుకేషన్ వి నీడ్ టు ఐడెంటిఫై. అంటే కోడ్ ద్వారా మీకు కాలేజ్ కోడ్ ఉంటుంది కదా. కాలేజ్ కోడ్ 21, 22, 23, 46, 56 ఏదో కోడ్ ఉంటుంది కదా. వాట్ ఈస్ యువర్ కోడ్? కాలేజ్ కోడ్ జే. వాట్ ఇస్ ద కాలేజ్ కోడ్? జేఎన్. సో జేఎన్ అనేది ఏంటిది? ఏంటిది జేఎన్? కాలేజ్ కోడ్. ఆ కాలేజ్ కోడ్ అంటే జేఎన్ అంటే KW, కైట్ ఉమెన్స్ కాలేజ్. అదే విధంగా ఈ హెచ్టిపిపిఎస్ అనేది దీనికి ఒక పోర్ట్ నెంబర్ ఉంటుంది. హెచ్టిపిపి, దీని పోర్ట్ నెంబర్ 80. ఎగ్జామ్ అడుగుతాడు కానీ ప్లేస్మెంట్ లో కానీ ఇది క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. వాట్ ఈస్ ద పోర్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ హెచ్టిపిపి? డిఎన్ఎస్ పోర్ట్ నెంబర్ ఈస్ 53. హెచ్టిపిపిఎస్ పోర్ట్ నెంబర్ ఈస్ 443. ఈ పోర్ట్ నెంబర్స్, ద్వారా ఈ పోర్ట్ నెంబర్స్ షుడ్ బి కన్వర్ట్ ఇంటూ బైనరీ ఫామ్. అంటే ఈ ప్రాసెస్ యూజ్ చేస్తుండు పర్టికులర్ ఏ అనే పర్సన్, పర్టికులర్ అబ్బాయి కానీ పర్టికులర్ అమ్మాయి కానీ జీమెయిల్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఆ జీమెయిల్ అది లేకుంటే బ్యాంకింగ్ అప్లికేషనా, లేకుంటే ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ అప్లికేషనా, ఫైల్ అప్లోడింగా, లేకుంటే దే ఆర్ యూజింగ్ సమ్ మ్యాపింగా. హౌ కెన్ ఐడెంటిఫై? విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ది పోర్ట్ నెంబర్. ఇది ఇంపార్టెంట్. దీని ద్వారా దే విల్ బి ఐడెంటిఫై. ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు? ఇవి ఉంటాయి. మొత్తం ఎన్ని పోర్ట్ నెంబర్స్ ఉన్నాయంటే 0 నుంచి 65,535 పోర్ట్స్. 0 to 65 క్వశ్చన్స్ అడుగుతా ప్లేస్మెంట్ లో. ఇది ఇంపార్టెంట్. పోర్ట్ నెంబర్స్ ఎన్ని, ఏ ప్రోటోకాల్ కు ఏ పోర్ట్ నెంబర్, ఏ ప్రోటోకాల్ కు ఏ పోర్ట్ నెంబర్, ఎన్ని పోర్ట్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి, 0 నుంచి 65,535. 0 to 65,535 ports available in the internet. So
we need to have a communication, so we need to identify that is the transport layer. ఆ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్లో ఇంకేముంటుందంటే టాపిక్స్ క్వాలిటీ చెక్, సెగ్మెంటేషన్, రీఅసెంబుల్, ఓకే, 3-way హ్యాండ్ షేక్ అలా వస్తుంది. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ యూనిట్లో అప్లికేషన్ లేయర్ ఉంటుంది. లాస్ట్ యూనిట్ అప్లికేషన్ లేయర్. సో అప్లికేషన్ లేయర్లో how to communicate client server. Client will be sending a request to the server. Server can, what will do, it will be processed, should be give a response. ఈ క్లయింట్ సర్వర్ అంటే ఏంది అంటే, క్లయింట్ సర్వర్ అంటే మనం జీమెయిల్ ఓపెన్ చేస్తాం, ఇన్స్టాగ్రామ్ ఓపెన్ చేస్తాం, ఫేస్బుక్ ఓపెన్ చేస్తాం, ఓకే, ఏదైనా కాలేజ్ జేఎన్టీ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసినాం. సార్ ద క్లయింట్ గివ్ ఏ రిక్వెస్ట్ టు ది హూమ్, ఐదర్ జేఎన్టీ సర్వర్, ఐదర్ ఫేస్బుక్ సర్వర్, ఐదర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ సర్వర్. సో దట్ సర్వర్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, దే విల్ బి చెక్ యూజర్ నేమ్ కరెక్టా కాదా, పాస్వర్డ్ కరెక్టా కాదా. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రైట్, ఆటోమేటికలీ ద పేజ్ విల్ బి ఓపెన్. సో దట్ విత్ ప్రోటోకాల్స్, అప్లికేషన్ లేయర్ ఏముంటాయి, 5th యూనిట్లో మొత్తం ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయి. ఈమెయిల్ ప్రోటోకాలు, డిఎన్ఎస్ ప్రోటోకాల్ అని, ఎస్ఎన్ఎంపి ప్రోటోకాల్ అని, ఎస్టిపిపి ప్రోటోకాల్ అని, ఇవన్నీ ప్రోటోకాల్స్ మనము 5th యూనిట్లో నేర్చుకుంటాం. ఓకేనా. ఫస్ట్ యూనిట్లో మోడల్, ఓఎస్ఏ మోడల్, టీసీపీ ఐపీ మోడల్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఓఎస్ఏ అండ్ టీసీపీ, అది వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఆ మూడిట్లలో కంపల్సరీ వస్తుంది. సెకండ్ యూనిట్ డేటా లింక్ లేయర్, డిజైన్ ఇష్యూస్ ఆఫ్ డేటా లింక్ లేయర్. డేటా లింక్లో ఎర్రర్ కరెక్షన్ అంటే ఏంది, ఎర్రర్ డిటెక్షన్ అంటే ఏంది, ఫ్లో కంట్రోల్ మెకానిజం అంటే ఏంది. నెక్స్ట్ నెట్వర్క్ లేయర్లో వాట్ ఈస్ ద నెట్వర్క్ లేయర్, వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షనాలిటీస్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ లేయర్. సో వాట్ ఆర్ ద రౌటింగ్ అల్గారిథమ్స్ ఆఫ్ ది నెట్వర్క్ లేయర్. అండ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అడ్రస్సింగ్. IPv4 అడ్రస్సింగ్ అంటే ఏంది, IPv6 అడ్రస్సింగ్ అంటే ఏంది. సో నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్, what is the transport layer, what is the application, sorry, functionalities of the transport layer, what is the quality control, so what is the 3-way handshake, okay, what is the transport layer will be used to protocols TCP and UDP. What is the TCP, మాట్లాడొద్దు బయట పంపిస్తాను. What is the TCP and what is UDP, what is the difference between the TCP and UDP. okay, UDP అనేది ఒక ప్రోటోకాల్, TCP అనేది ఒక ప్రోటోకాల్. నెక్స్ట్ 5th యూనిట్ మళ్ళీ చెప్తున్నా, మీరు 5th యూనిట్లో అప్లికేషన్ లేయర్, అప్లికేషన్ లేయర్లో ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయి. ఆ ప్రోటోకాల్స్ ఏ ప్రోటోకాల్ ఏం చేస్తుంది, వాట్ ఈస్ ద ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ ది ప్రోటోకాల్, వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షనాలిటీస్ ఆఫ్ ది ప్రోటోకాల్, దట్ విల్ బి లర్న్ ఇన్ యువర్ 5th యూనిట్. అండ్ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్, సో ఇది వస్తే మీకు బేసిక్ వచ్చిందంటే ఆటోమేటిక్ సబ్జెక్ట్ అర్థమవుతుంది. ఓకే, మనం ఇంకా సబ్జెక్ట్కి వెళ్ళలేదు. బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ది నెట్వర్క్. బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ది నెట్వర్క్. సో బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్ ఏం నెట్వర్క్స్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ ఏ టీ, if you want to make a tea, what is the basic requirements? ఏం కావాలి, మిల్క్ కావాలి, టీ పౌడర్ కావాలి, షుగర్ కావాలి, సో దీస్ ఆర్ బౌల్ కావాలి, దీస్ ఆర్ ఆల్ రిక్వైర్మెంట్స్. సేమ్ వే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ ఏ నెట్వర్క్స్, ఇఫ్ యూ వాంట్ ఏ make a networks, what are the requirements? First, we required NAC card, okay, or Ethernet or LAN card. The first requirement. Second requirement, media. Second requirement in the media. Third, addressing. Third in the addressing. Fourth, port numbers. Okay, good miss any. Networking devices. Next, addressing. Address. Next, port number. Next, protocol. ఇవి కంపల్సరీ తెలిసి ఉండాలి, నోట్ చేసుకోండి. ఓకే, ద బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ ది నెట్వర్క్. మీకు ఒక నెట్వర్క్ రావాలంటే
NIC కావాలి. N, okay, this is N ma, okay, this is I. NIC, Ethernet or LAN card. Then ఏమంటారు second one is mode. Which mode? Okay, MOD, mode. Networking devices, address, port number, protocol. Protocol అంటే 15 into port అంటే 14 into address అంటే networking, this comes on the 13 unit, this comes second unit, this comes on the first unit. అర్థమైందా? మీ స్టెప్ మీ దీని మీదనే మీ సిలబస్. ఫస్ట్ యూనిట్, సెకండ్ యూనిట్, థర్డ్ యూనిట్, ఫోర్త్ యూనిట్, ఫిఫ్త్ యూనిట్ ఇవన్నీ వస్తాయి. ఈ యొక్క ఫండమెంటల్స్ అనేటి మీ యొక్క చాప్టర్లో దే విల్ బి డిస్కస్. ఫస్ట్ ఎన్ఏసి కార్డ్ అన్న ఒకటే, ఈథర్నెట్ అన్న ఒకటే. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ల్యాన్ కార్డ్. వాట్ ఈస్ ఎన్ఏసి? వాట్ ఈస్ ఎన్ఏసి? అమ్మ ఎక్కడికి? వాట్ ఈస్ ఎన్ఏసి? కట్ చూడకండి అమ్మ, క్లాస్ వినండి. వాట్ ఈస్ ఎన్ఏసి? ఎన్ఏసి కావచ్చు. వాట్ ఈస్ ఈథర్నెట్? వాట్ ఈస్ ద ల్యాన్ కార్డ్? వాట్ ఈస్ ద ల్యాన్ కార్డ్? సిఎస్సి. యాజ్ అ సిఎస్సి ఇన్ అడ్వాన్స్ వీఆర్ ద సిఎస్ఎం. ఓకే, చెప్పండి వాట్ ఈస్ ల్యాన్ కార్డ్? ల్యాన్ కార్డ్ అంటే ఏంది? ల్యాన్ కార్డ్ చూసారు ఎప్పుడన్నా? ల్యాన్ చూడలే? ల్యాబ్ చేయరా మీరు? ల్యాప్టాప్స్ ఉన్నాయా? ఇంటో నెట్వర్క్ ఉందా? మరి ల్యాన్ ఎట్లా పెడతారు? కనెక్షన్ ఎట్లా ఇస్తారు? రౌటరా? వైఫైనా? వైఫైనా? వితౌట్ వైఫై అయితే ల్యాన్. దాన్ని అది ఉన్నదాన్ని ల్యాన్ కార్డ్ అంటారు. ల్యాన్ పోర్ట్ ఉంటుంది కదా, ఇది పోర్ట్స్. ఈ పోర్ట్ ఉందా? ఇది ల్యాన్ పోర్ట్. ఏం పోర్ట్స్ ఇవి? ల్యాన్ పోర్ట్. అంటే జనరల్గా చెప్తున్నా, ఇదే ల్యాన్ పోర్ట్ అని కాదు. ఇలాంటి ఉండేదాన్ని ఏమంటారు? ల్యాన్ పోర్ట్. ల్యాన్ కార్డ్ అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ కనెక్టింగ్ ద డివైస్, ఇఫ్ యూ వాంట్ కనెక్టింగ్ ద డివైస్ we require the LAN. What is the LAN? Local area network. Note చేసుకోండి. What is the LAN? Local area network. What is the LAN ma? Local area network. సో మీకు నెట్వర్క్ రావాలంటే ఫస్ట్ ఏం కావాలి? మనకు ల్యాన్ కార్డ్ ఉండాలి, అంటే ఈ యొక్క పోర్ట్ ఉండాలి. సో దిస్ ల్యాన్ కార్డ్ యూ షుడ్ బి హ్యావ్ ఏ అడ్రస్, యూనిక్ అడ్రస్. ఏముంటుందమ్మా? యూనిక్ అడ్రస్. ఏముంటుంది? యూనిక్. ఎవ్రీ డివైస్, అమ్మా నిద్రపోదు ఇప్పుడు మార్నింగ్, ఎవ్రీ డివైస్ యూ షుడ్ బి హ్యావ్ ఏ యూనిక్ అడ్రస్. ఏం అడ్రస్ ఉంటుందమ్మా? యూనిక్ అడ్రస్. ఇప్పుడు నా మొబైల్ ఉంది, నా మొబైల్కి ఒక నెంబర్ ఉంటుంది, IME నెంబర్, ఇంటర్నేషనల్ మొబైల్ ఎక్విప్మెంట్ ఐడెంటిటీ. ఇంటర్నేషనల్ మొబైల్ ఎక్విప్మెంట్ ఐడెంటిటీ ఒక నెంబర్ ఉంటుంది. ఆ నెంబర్ నా ఫోన్ ఎక్కడ పోయినా ఆ నెంబర్ ద్వారా నేను బ్లాక్ చేయొచ్చు. వి నీడ్ టు ట్రేస్ అవుట్. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఎలా ట్రేస్ చేస్తుంది? విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది IME నెంబర్ ద్వారా దే విల్ బి ట్రేస్ అవుట్. మీరు మీ ఫోన్ కొన్నాకనే మీ ఫోన్ ఏంది, మీ ఫోన్ కలర్ ఏంది, మీరు ఏ ఫోన్ యూజ్ చేస్తుంది, అంతా డేటా అనేది రికార్డ్ అయి ఉంటుంది డేటాబేస్. అర్థమైందా? మీ యొక్క ఫోన్ నెంబర్ యొక్క అడ్రస్ ఉంటుంది, IP అడ్రస్, అది కూడా స్టోర్ అవుతుంది. మీ జీమెయిల్ వాడుతుల్లా, ఫేస్బుక్ వాడుతుల్లా, ఓకే, మీరు ఏదైనా యూట్యూబ్ వింటుల్లా, క్లాసెస్, అదంతా రికార్డ్ అయింది డేటాబేస్. సో సేమ్ వే ఎవ్రీ డివైస్ షుడ్ బి రిక్వైర్డ్ ల్యాన్ కార్డ్. ల్యాన్ కార్డ్ అంటే లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్. దిస్ కార్డ్ we should be contain the address. That address we can call as a MAC address. ఏమంటారమ్మా? MAC address. What is the MAC address? MAC address also called as, అర్థమైతలేదు రైటింగ్? What is MAC? What is MAC? MAC address. MAC address. This MAC address also called as physical address. దీని ఏమంటారమ్మా? Physical address. So this physical address also contain how many bits? 48 bits. ఎన్ని బిట్స్ ఉంటాయి? 48. ఎగ్జామ్లో అడుగుతారు, ప్లేస్మెంట్లో కావచ్చు, అది గేట్ పాయింట్ ఆఫ్ లో అయినా కావచ్చు. సో వాట్ ఈస్ ద MAC అడ్రస్? సో MAC is nothing but medium access control
దిస్ అడ్రస్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఏ ఫిజికల్ అడ్రస్. దీని ఏమంటారు? ఫిజికల్ అడ్రస్. ఎన్ని ఉంటాయి ఫిజికల్ అడ్రస్ బిట్స్? 48. అంటే ప్రతి డివైస్ మన బైక్ కొన్నా, మన బైక్ రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తాం కదా, రిజిస్ట్రేషన్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ నెంబర్ నోట్ చేసుకుంటాడు, బైక్ నెంబర్. ఆ నెంబర్ దాని సేమ్ ఏ బైక్ ఏ కంపెనీ ఏందనేది మనం పట్టుకోవచ్చు. సేమ్ వే దిస్ అడ్రస్ వీ నీడ్ టు ట్రేస్ అవుట్. ఓకే. ఈథర్నెట్. ఈథర్నెట్ వీ కెన్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఈథర్. వాట్ యు కాల్? ఈథర్. ఈథర్ అంటే ఏంది? ఈథర్ ఈథర్ बोले तो क्या? हाँ, व्हाट इज ईथर? ఈథర్ అంటే ఏందమ్మా? ఈథర్ మీన్స్ వైడ్. ఈథర్ అంటే ఏంది? వైడ్. ఓకే. మనము ఈథర్నెట్, ఈథర్నెట్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ ఈథర్ మీన్స్ వైడ్. అంటే ఏ వైర్ యూజ్ చేస్తున్నావు? నువ్వు ఫైబర్ ఆప్టికల్ వైర్ చూస్తున్నావా, నువ్వు ట్విస్టర్ పేర్ యూజ్ చేస్తున్నావా, నువ్వు కోయాక్సియల్ కేబుల్ యూజ్ చేస్తున్నావా? అది ల్యాండ్ లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వర్షన్ ఉంటాయి. కేటగిరీ 1, కేటగిరీ 2, కేటగిరీ 3, కేటగిరీ 4, కేటగిరీ 5. ఏ టైప్ ఆఫ్ కేబుల్ యూజ్ చేస్తున్నావు అవన్నీ దేంట్లోకి వస్తాయి? ఈ ఈథర్నెట్లోకి వస్తాయి. ఓకే. ఎన్ఎస్ అంటే ఏంటి సార్? నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ కార్డ్. ఎన్ఎస్ అంటే ఏంది? నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ కార్డ్. సో దిస్ నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ కార్డ్, this or Ethernet or LAN card. So what is use of this? If you want to connecting the device, so that very very important. This మనకు వైర్ ఉండాలి, దానికి ల్యాన్ కార్డ్ ఉండాలి, పోర్ట్ ఉండాలి. ఆ పోర్ట్ ఎలా ఉంటుంది? దాన్ని ఏమంటారు మనం? మ్యాక్ అడ్రస్ అంటాము. ఈ మ్యాక్ అడ్రస్ని మళ్ళీ ఏమనొచ్చు మనం? ఫిజికల్ అడ్రస్ అనొచ్చు. ఈ ఫిజికల్ అడ్రస్ ఎన్ని బిట్స్ ఉంటాయండి? 48 ఉంటాయి. ఎన్ని ఉంటాయండి? 48. నెక్స్ట్ ఎన్ఏసి కార్డ్ అంటే నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ కార్డ్. ఇదే నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ కార్డ్ అనేది నెట్వర్క్. ల్యాన్ కార్డ్ అనొచ్చు, ల్యాన్ పోర్ట్ అనొచ్చు, ఇదని అనొచ్చు. మోడ్. ఏ టైప్ ఆఫ్ మోడ్? మోడ్ అంటే ఏంది? ఏ టైప్ ఆఫ్ మోడ్, ఏ టైప్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్. దెర్ ఆర్ 2 types of modes: wide mode, wireless. One is wide, second one is wireless. వైడ్ అండ్ వైర్లెస్ అంటే వైడ్ కనెక్షన్ కావచ్చు, వైర్లెస్ కనెక్షన్. ఈ వైడ్ మీడియాను వీ కెన్ ఆల్సో కాల్డ్, సారీ దిస్ ఇస్ మీడియా, ఐ రాంగ్ పుట్ మీడియా. మీడియా there are 2 types. One is wide media, second one is wireless media. అమ్మ ఏమైంది? వైడ్ మీడియా, వైర్లెస్ మీడియా. వైడ్ మీడియా, వైర్లెస్ మీడియా. దీన్ని వైడ్ మీడియా మనం ఏమంటారంటే గైడెడ్ మీడియా అంటాం. ఏమంటారు? గైడెడ్ మీడియా. ఏమంటారమ్మా? గైడెడ్ మీడియా. వైర్లెస్ మీడియాని ఏమంటారు? ఏమంటారు? దీన్ని గైడ్ చేస్తారు. దీన్ని ఏమని చేస్తారు? అన్గైడెడ్ మీడియా. గైడ్ మీడియా, అన్గైడెడ్ మీడియా. సెకండ్ యూనిట్లో ఉంటుంది ఇది. ఫస్ట్ యూనిట్ అయిపోయింది. ల్యాన్ గురించి చదువుకోవాలి, ల్యాన్ టైప్స్ ఏంది అనేది మనం చదువుతాం. మీడియా సెకండ్ యూనిట్లో. మీడియా హౌ మెనీ టైప్స్? 2 types. What are 2 types? Wide and వైడ్ ఏమంటాము? వైర్లెస్ ను ఓకే. సో గైడెడ్ మీడియాలో ఏమేమి ఉంటాయి తెలుసా? చెప్తారు. ట్విస్టెడ్ పేర్, ట్విస్టెడ్ పేర్, కోఆక్సియల్ కేబుల్, కోఆక్సియల్ కేబుల్. ఇంకోటి ఏంటమ్మా? ఫైబర్, ఆప్టికల్ ఫైబర్. తెలుసా ఆప్టికల్ ఫైబర్? ఆప్టికల్ ఫైబర్ ఆర్ ఫైబర్ ఆప్టిక్. అన్గైడెడ్ మీడియా అంటే ఏందమ్మా? అన్గైడెడ్ మీడియా, వైర్లెస్ మీడియా. ఏంటిది వైర్లెస్ మీడియా?
కలర్ అర్థమవుతారా చిక్కు వస్తుందా? కలర్ అర్థమవుతలేదా? ఓకే. మీడియాలో ఇప్పుడు అర్థమవుతుందా? సో మీడియాలో ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి చెప్పండి గట్టిగా. వైడ్, వైడ్, వైడ్లో వైడ్ ఏమంటాం మనం? టిఫిన్ చేయలేదా? వైర్లెస్, ఓకే. అన్గైడెడ్ మీడియా, అన్గైడెడ్. సో దిస్ గైడెడ్ మీడియా ఏమేమి ఉంటాయి? ట్విస్టెడ్ పేరు, ఇంకేముంటాయి? ఇంకేముంటుంది చెప్పండి. కోఆక్సిగల్, కోఆక్సిగల్ కేబుల్, ఫైబర్ ఆప్టిక్. 1 2 3 ఆప్టిక్. ఓకేనా? లాస్ట్ కనిపిస్తుందా? ఇంకా తిక్కు చేయన్నా. ఓకే. అన్గైడెడ్ మీడియా అంటే ఏంది? అన్గైడెడ్ మీడియా ఓకే. అన్గైడెడ్ మీడియా, అన్గైడెడ్ మీడియా ఏంటిది? ఎయిర్. అన్గైడెడ్ మీడియా ఏంటిదమ్మా? ఎయిర్. There is no directions, okay, that will comes under the air. So అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటిది? అడ్రస్. ఓకే. నెట్వర్కింగ్ డివైస్. ఇది అయిపోయిందా ఇక్కడ వరకు? అమ్మాయిలు networking devices. What is the networking devices? Connections. Network అంటే ఏంది? Connection between two or more devices. That is called network. What is the networking devices? Networking అంటే ఏంది? Networking. Networking here. Then in this networking device, the communication between the two or more devices. So how will we communicating these devices? What are the devices will be used? First one is repeater. ఏమి యూజ్ చేస్తారు ఇక్కడ? రిపీటర్. సెకండ్ వన్ దాంట్లో ఏమి యూజ్ చేస్తాము? హబ్. సెకండ్ ఇస్ వాట్? హబ్. థర్డ్ స్విచ్. ఫోర్త్ రౌటర్. స్విచ్ కన్నా ఇంకోటి ఉంటుంది, బ్రిడ్జ్. router. Next one is gateway. ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తాం. రిపీటర్, హబ్, స్విచ్, బ్రిడ్జ్, రౌటర్, గేట్వే. అర్థమైందా? రిపీటర్, hub, switch, bridge, router, gateway. These are all comes under the networking.
ట్విస్టర్ పేడ్ అంటే చూసారు ట్విస్టర్ పేడ్? ట్విస్టర్ పేడ్ ట్విస్ట్ అంటే టూ, ట్విస్ట్ అంటే ఎంత? టూ, టూ వైర్స్ ఉంటాయి. టూ వైర్స్ అంటే మీ టెలిఫోన్ కనెక్షన్ ఉందా ఇంట్లో? టెలిఫోన్ కనెక్షన్కు వైర్ యూజ్ చేస్తాం. టెలిఫోన్ కనెక్షన్కు వైర్ యూజ్ చేస్తాం. అది ఏం వైర్? అది ట్విస్టెడ్ పేడ్. మీ ఇంట్లో టీవీ ఉందా? టీవీకి మనం టీవీ ఛానల్స్ చూస్తామా? డిష్ వస్తుందా? ఆ డిష్ వచ్చే వైర్ ఏంటిది? కేబుల్ అంటే వైరే. ఏ టైప్ ఆఫ్ వైర్? ఫోన్కి ట్విస్టెడ్ పేడ్ యూజ్ చేస్తాం. టీవీకి కోఆక్సికల్ కేబుల్. ఏ వైర్ యూజ్ చేస్తాం మనం టీవీకి? కోఆక్సికల్ కేబుల్. టీవీకి ఏమి యూజ్ చేస్తాం మనము? కోఆక్సికల్ కేబుల్. And if you want to use in the internet in the connection, we can use fiber optic. Fiber optic will be provided more fast compared to twisted pair and coaxial cable. The more speed will be there, more accuracy will be there, and the work it will be distance. The coverage of the distance will be compared to twisted pair coaxial kanna fiber optic chala distance no cover chestadi. For example, twisted pair 100 meters అనుకోండి, coaxial cable 500 meters. But if you want to take fiber optic, it will be cover the 1000 meters. Then the distance will be different. Okay. ఇక్కడ కనెక్టింగ్ డివైసెస్, రిపీటర్స్. మీరు ఎప్పుడన్నా బయట టెలిఫోన్ కనెక్షన్ దగ్గర మీరు చూడండి, లేకుంటే మీరు హైవేకి వెళ్ళినప్పుడు బాక్స్ లాగా ఉంటుంది, ఎల్లో కలర్ బాక్స్. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ కనెక్టింగ్ వన్ వైర్ టు అనదర్ వైర్, వీ కెన్ యూజ్ దిస్ ఇస్ ద రిపీటర్. ఎగ్జామ్ ప్లేస్మెంట్లో అడుగుతారు ఇది క్వశ్చన్. రిపీటర్ అంటే ఏంది? ఇట్ విల్ బి రీజనరేట్ ద సిగ్నల్. రిపీటర్ మీన్స్ వాట్? Regenerate the signal. That will becomes if you want to use in which layer? Physical layer use చేస్తారు. ఇది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు? ఫిజికల్ లేయర్. ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారమ్మా? ఫిజికల్ లేయర్. అడుగుతారు క్వశ్చన్స్. Which layer will be use the device? Physical layer. Which device will be used? Repeater. Okay. Hub, switch. Hub is what? Centralized device. Hub is what? Centralized device. It will be connecting the all the device. Centralized device అంటే మీ ల్యాబ్ లో ఒక దగ్గర హబ్ డివైస్ ఉంటుంది. అన్ని 30 సిస్టమ్స్ కానీ 40 సిస్టమ్స్ కానీ దానికి కనెక్ట్ చేస్తారు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హబ్ nowadays we are using the switch. చేస్తారు switch. Hub will be connected to switch or all the device will be connected to the switch. Switch is also centralized device. ఈ హబ్ ఈ స్విచ్ రెండు ఏంటి అమ్మా? సెంట్రలైజ్డ్ డివైస్. సెంట్రలైజ్ డివైస్ అంటే ఒక దగ్గర ఉంటుంది, మొత్తం ఆల్ సిస్టమ్స్ విల్ బి కనెక్టెడ్. ఒకవేళ హబ్ ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, నెట్వర్క్ వస్తుందా? రాదు. హబ్ ఇస్ ఫెయిల్, ఎంటైర్ నెట్వర్క్ విల్ బి ఫెయిల్. స్విచ్ ఇస్ ఫెయిల్, ఎంటైర్ నెట్వర్క్ విల్ బి ఫెయిల్. ఎందుకంటే ఇది సెంట్రలైజ్ డివైస్. సార్ హబ్కు స్విచ్కు డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్? హబ్ ఈస్ బ్రాడ్కాస్ట్. హబ్ ఏం చేస్తుంది అంటే వచ్చిన ప్యాకెట్లు అన్నీ ఏం చేస్తుంది అంటే అందరికి పంపిస్తుంది. ఇప్పుడు మీకు ఏదైనా విషయం తెలిసింది అనుకోండి, మీరు ఏం చేస్తారు? బ్రాడ్కాస్ట్ చేస్తారు, అందరికి చెప్తారు. ఒక్కడి నుంచి ఒక్క దగ్గర ఉండదని అది ఏం చేస్తారు? 10 మందికి చెప్తారు. అది ఏమవుతుంది? డూప్లికేట్, రెడెండెన్సీ విల్ బి మోర్. ఏమవుతుంది? రెడెండెన్సీ, ద డూప్లికేట్ డేటా విల్ బి మోర్. అవసరం ఉన్న వాళ్ళకి మనం పంపించాలి. మనం ఏం చేస్తాం? అవసరం లేకుండా వాళ్ళకి చెప్పేస్తాం. అర్థమైందా? ఒక విషయాన్ని ఏం చేస్తాం మనము? మన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మనం అందరికి చెప్పేస్తాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? అన్నెసెసరీ డేటా విల్ బి ఫార్మ్, డూప్లికేట్ డేటా విల్ బి ఫార్మ్. సో to avoid that, see here we need to go for the switch. Switch is, this is based on the MAC address, which is MAC address. అంటే అది ఒక పోర్ట్ అవైలబుల్ ఉంటే ప్యాకెట్ను పంపిస్తుంది. అవైలబుల్ లేదనుకోండి ఏం చేస్తుంది? డిస్కార్డ్ చేస్తుంది. ఏం చేస్తుంది? డిస్కార్డ్. డిస్కార్డ్ అంటే ఏంది? ఏమంటది? డిలీట్. డిస్కార్డ్ మీన్స్ వాట్? డిలీట్. ఉంటే పంపిస్తాం. స్టూడెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోల్ నెంబర్ 540 ఉంది అనుకోండి, 540 వస్తే ప్రజెంట్, 540 రాలేదంటే ఆబ్సెంట్.
సో నేను 540 గురించి నేను 5101 102 103 అన్ని అను కదా, విచ్ ఈస్ నెసెసరీ దట్ వీ నీడ్ టు సెండ్ ద ప్యాకెట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ వీ నీడ్ టు రిమూవ్ ద ప్యాకెట్. ప్యాకెట్ నాట్ డేటా. నెక్స్ట్ బ్రిడ్జ్. Bridge is used for the connection between two or more LANs networks. If you want connecting the one LAN to another LAN, if you want connecting one device to another device, we can use here bridge. Okay, these are switch layer, data link layer. Okay, switch gaani bridge gaani, if you want to use which layer ma, data link layer. And router is another question. In network layer, which device will be used for the network layer? Network layer, which device will be used? Very, very important question. That is what? Router. Em use chestam manamu network layer lo? Router. What is use of router? చెప్పండి అమ్మా. What is the router? What is the router? చెప్పండి. ఇంట్లో రౌటర్ ఉంది కదా. ఈ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉండదు నోట్స్. ఓకే, what is the router? Router is, we can use the which layer? Network layer. What is use of router? Connection between two or more networks. Connection between two or more networks. 2 marks question adugutadu exam point of view. What is defined router? Defined router. What is the router? The connection between two or more networks. That is called what? Router. Next one is, we can use gateway. Gateway, it comes under the transport layer. It should be have a exit of the network. Which network? Exit. Exit of the network or entry of the network. Exit and entry of the network. ఇప్పుడు మన నెట్వర్క్ ఉంది KIEW. సో KIEWది మన నెట్వర్క్, వీ నీడ్ గో అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది నెట్వర్క్. మనము ప్యాకెట్ అనేది బయటకు వెళ్తుంది. బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఎగ్జిట్, వేరే ప్యాకెట్ మన కాలేజీకి వస్తుంది. ఎంట్రీ, దట్ విల్ బి చెక్ బై దిస్ గేట్వే. That will be checked by this gateway. If it is, for example, someone sending the data, the packet will be contain address. Emuntadamma? Address. If it is there, the packet will be for entry into the network. If it is not there, it will be discarded. So, one more point, very, very important, your prospective exam placement perspective. This router will be works on it should be works based on the IP address. ఎలా వర్క్ చేస్తుందమ్మా ఇది? IP address. IP address ఉంటేనే it will be take. IP address. Based on this IP address, it will be works. Source address, destination address. ఇప్పుడు అడ్రస్ ఉందనుకోండి, packet will be forwarded. If it is address is not there, the packet will be deleted or discarded or removed. అర్థమైందా? రౌటర్ ఏం చేస్తుంది? ఏం చేస్తారు రౌటర్? Router is works based on the IP address. So it will be forward the packet from the connection between one network to another network. That is called router. Connection between one network to another network. That is called what? Router. Router, we can use which layer? Network layer. How will be work the router? Based on the IP address. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏందమ్మా? అడ్రస్. అంతే కదా? ఓకే, వాట్ ఈస్ అడ్రస్? వాట్ ఈస్ అడ్రస్? మీ ఫోన్కి మొబైల్ నెంబర్ ఉంది,
కంప్యూటర్కి ఏం కావాలి? ఏం కావాలి? ఐపీ అడ్రస్. Which address? IP address. So this address we can also called as IP address. ఏమంటాం మనము? IP address. ఇంకేమంటాము? Logical address. What do you call? Logical address. ఇవి అన్నీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. చిన్నగా అనిపిస్తాయి కానీ బేసిక్ అనిపిస్తాయి కానీ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ యువర్ కంప్లీట్ సబ్జెక్ట్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇవన్నీ వస్తేనే మీకు సబ్జెక్ట్ వస్తుంది. IP address or also we can call as a logical address. So this logical address or IP address, there are two types. How many types ma? Two types. IPv4, IPv6. Any versions unnai? IPv4, IPv6. So V4 any versions? 32 bits. How many bits ma? 32 bits. V6 128 bits. 32 bits, 128 bits. There are two versions, IPv4, IPv6. It's completed. No చేసుకున్నారా? Address is how many types? Two types. What are the two types? Two types కాదమ్మా. IPv4, IPv6. IP address we can call as a IP address or logical address. మీరు కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాడు ఇక్కడ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. లాజికల్ అడ్రస్ అని ఇస్తారు. లాజికల్ అడ్రస్ అంటే ఏందమ్మా? IP అడ్రస్. హౌ మెనీ వర్షన్స్? Two versions. What are the two versions? IPv4 and IPv6. IPv4 how many bits? IPv6? Okay. Next topic is port number. Okay. ఈ యొక్క అడ్రస్ ఏ యూనిట్లో వస్తుంది? ఇదంతా 4th యూనిట్లో వస్తుంది. ఏ యూనిట్లో వస్తుంది? 4th యూనిట్. So port numbers are very important. Okay. So in these port numbers we have 0 to 65,535 ports. Zero to exam point is aduguta questions compulsory vastadi. Okay. How many port numbers are there in the internet? 0 to 65,535 ports. So for example, if you want to take, so ఈ port numbers ఎందుకంటే if you want to use a protocol, can identify with the help of the port numbers. ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తామమ్మా? Port numbers. So this port number, for example, if you want to take HTTP, the port number is 80. మీరు ఒక సబ్జెక్ట్ చదువుకుంటే మీకు తెలుస్తుంది. WT వెబ్ టెక్నాలజీ సబ్జెక్ట్ ఉందా? If you take, if you want to use DNS port number is 53. Sir, DNS అంటే తెలుసా మీకు? DNS అంటే ఏంది? DNS. What is the DNS? ఏదో చెప్పింది, ఎందుకు నవ్వుతుంది? మీకు చెప్పండి, మీరు చెప్తే తెలుస్తుంది. What is the DNS? What is the DNS? Domain name system. What is the DNS? What is the DNS? Domain name. What is the port number? Okay, this domain name system ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ www.google.com.
www.google.com. అది ఏంటిది google.com అనేది తెలుసా మీకు? దిస్ google.com ని ఏమంటారు? google.com ని ఏమంటారు? గూగుల్ వెబ్సైట్. దీని వెబ్సైట్ అంటాం. ఈ పార్ట్ నేమ్ అంటారు వెబ్సైట్ నేమ్ కదా. So this is we can call it as in a technical word domain. Okay, generally we can call it as website, but according to a subject that is called as a domain. Technically ఏమంటాం మనము domain అంటాం. ఓకే, KIEW.com అంటే అది ఏంటిది? KIEW అనేది డొమైన్ నేమ్. సో google.com, yahoo.com, facebook.com and instagram.com or hdfc.com, these are all .coms comes under the domain names. సో కమ్ అంటే కమర్షియల్ అమ్మ. కమ్ అంటే ఏంది? కమర్షియల్. కమ్ అంటే ఏంది? కమర్షియల్. ఓకే, ఈ యొక్క డొమైన్ మనము నెట్ చేసినప్పుడు ఇది ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ 202.210.210.290 సంథింగ్, ఇట్ షుడ్ బి కన్వర్ట్ IP address. The name should be converted into IP address. Whatever the name you given, that should be converted into IP address. What are the IP address you are given, that should be converted into name. మీరు టైప్ చేయండి 172.16.10.10 టైప్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటికల్లీ ఆ IP అడ్రస్ ఉంటే అది ఆటోమేటికల్లీ యువర్ పేజ్ విల్ బి సర్వర్ విల్ బి ఓపెన్. మీరు లేకుంటే www.hdfc.com అని కొట్టండి. The hdfc.com should be converted into this address. Okay, ఈ యొక్క అడ్రస్ లో కన్వర్ట్ అంటే నేమ్ షుడ్ బి కన్వర్ట్ ఇంటూ IP అడ్రస్. IP అడ్రస్ షుడ్ బి కన్వర్ట్ ఇంటూ నేమ్, దట్ ఈస్ కమ్స్ అండర్ ద DNS. దీనిట్లో ఉంది టాపిక్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. నెక్స్ట్, ప్రోటోకాల్స్. So protocols, we have number of protocols. So these protocols we can use application layer. ఏ లేయర్ యూజ్ చేస్తాం ఈ ప్రోటోకాల్స్ అన్ని? సో application layer number we have email, SMTP protocol, HTTP, DNS, HTTPS, FTP, okay, SSH, Telnet, ఇంకా చాలా ఉంటాయి protocols. So we can use protocols in this layer. So we require protocols. మనకి ఏం కావాలి? Protocols కావాలి. ఈ protocols, with the help of the protocol we need to communicate. With the protocol we can communicate. With the protocol we need to communicate. With the protocol we need to communicate. We need to communicate. What is the protocol? A set of rules. Protocol is what? A set of rules. If you want to communicate one device to another device, we need to follow the protocols, means rules we need to follow. So these are all protocols. If you want to use simple mail transfer protocol, or if you want to use hypertext transfer protocol, or if you want to use DNS, or if you want to use HTTPS, or if you want to use file transfer protocol, or if you want to use secure shell, or if you want to use telnet remote login purpose. So remote login, if you want to communicate, we can use the protocols. These are all protocols. Protocols and the set of rules to make if you want to communicate. Some standards. ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడదే కాదు.
ఓకే, మన రాజ్యాంగంలో ఏంది, స్వేచ్ఛకు ఉంది, కానీ ఇతరులను బాధ పెట్టద్దు, బాధించద్దు. ఈ స్వేచ్ఛకు ఉంది కాబట్టి ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడదు, నడుస్తుందా? నడవదు. అదేవిధంగా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కమ్యూనికేట్ ఎనీ ప్రోటోకాల్ వీ నీడ్ టు ఫాలో సమ్ స్టాండర్డ్స్. ఓకే, ఫస్ట్ ఏం చదివినామా? ఎన్ఐసి బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంది? ఎన్ఐసి, వాట్ ఈస్ ఎన్ఐసి? నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ కార్డ్. సెకండ్ ఈస్ ఈథర్నెట్, what we can also call it ethernet. What is ethernet? Ethernet is ether. Ether అంటే ఏంది? వైర్. Also we can also call LAN card. What is the LAN card? Local area network. Okay, so this LAN card can contain how many bits ma? 48 bits. That is also called as which address? MAC address. Which address ma? MAC address. Which address? MAC address. How many bits will be there MAC address? How many bits? 48 bits. Next, second is media. Second is what? Media. So media means if you want to communicate the one device to another device, source to destination, we can use either wide media or wireless media. Either wide media or wireless media. So wide media we can also call as guided media. Wireless media we can also call as unguided media. So what are the wide medias? Twisted pair, coaxial cable, fiber optic. What is unguided media? Air. Through air we can transmit it. Okay. Next, networking device. So communication device. What are the communication devices? Repeaters, hub, switch, bridge, router, gateway. What is the repeater? Regenerate the signal. అంటే సిగ్నల్ వీక్ ఉన్నప్పుడు అది రిపీటర్స్ ఏం చేస్తుంది? దే వి నీడ్ టు generate the signal. Means they can give the strength of the signal. That will be used which layer? Physical layer. Next device is hub. What is the hub? Centralized device. What is the centralized device? All the device will be connected to the centralized device. So they will be transmit the data from all the nodes. What data ఏం చేస్తుంది? అది it will be sent to all the nodes. అక్కడ ఏమైతుంది? Duplicate data will be formed. If the device is fail, entire network will be fail. What is the switch? Switch is also centralized device. The switch will be maintain the MAC table. A table maintain చేస్తుంది? MAC table. Based on the MAC address, the packet will be forwarded. If the address is not there, address లేకుండా ఏం చేస్తుంది? The packet will be discarded or removed. Next, bridge. Bridge is connecting the LANs, connecting the networks. Next, what is the router? Connection between two or more networks. Connection between two or more networks. So in this router, we can use which layer? Which layer? Layer. So this router will be works based on how many IP address? Any bits untayamma? Very good. How many bits will be there? 32 bits. How many versions are there? 2 versions. What are the 2 versions? IPv4, IPv4 and IPv6. Next, protocols. What is the protocols? Sorry, port numbers. So every protocol will be have a port numbers. So with the help of the port numbers, we can identify. So these port numbers are totally in the internet 0 to 65,535 ports. 0 to 65,535 ports. If you want to use the basic port number is STPP. STPP అంటే ఏంది? STPP అంటే ఏంది? STPP. ప్రోటోకాల్ కరెక్ట్. STPP అబ్రివేషన్ చెప్పండి. హైపర్ టెక్స్ట్ అవుతుంది ఎందుకమ్మా? హైపర్ టెక్స్ట్ ఫోన్ అందరికి మీషో ఉందా? మీషో ఉందా? యాప్ ఉంది కదా, ఓపెన్ చేస్తారు ఎప్పుడన్నా, పైన యూఆర్ఎల్ HTTP వస్తుంది, HTTP అని వస్తుంది. ఆ ప్రోటోకాల్ దానికి ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు? HTTP
హైపర్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్. హైపర్ టెక్స్ట్ అంటే ఏంది? దాంట్లో ఆడియో, టెక్స్ట్, గ్రాఫిక్స్, ఆడియో, వీడియో, దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? హైపర్ టెక్స్ట్. ఇమేజెస్ పర్పస్కి యూజ్ చేస్తున్నాం. నువ్వు ఫైల్, దెర్ ఈస్ నో ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్, మన ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ యూజ్ చేస్తున్నాం కదా. సో దాంట్లో యూజ్ చేయనప్పుడు ఏం చేస్తారు? యూ కెన్ యూజ్ ఓన్లీ హెచ్టిపి. బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ చూసారు ఎప్పుడన్నా? యాక్సిస్ బ్యాంక్, ఎస్బీఐ బ్యాంక్, హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు మీకు వస్తుంది HTTPS. ఎస్ అంటే ఏంది? సెక్యూర్. సెక్యూర్. హైపర్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్. ఎస్. హైపర్ టెక్స్ట్ అంటే అది టెక్స్ట్ కావచ్చు, అది ఇమేజ్ కావచ్చు, అది వీడియో కావచ్చు, అది గ్రాఫిక్స్ కావచ్చు. దే కెన్ యూస్ ఫర్ ద హైపర్ టెక్స్ట్ పర్పస్. ఆ ప్రోటోకాల్ను మనం దానికి హెచ్టిపిపి కానీ యూజ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మీరు జీమెయిల్ యూజ్ చేస్తారు. జీమెయిల్ యూజ్ చేసినప్పుడు మనకు ప్రోటోకాల్ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద ప్రోటోకాల్ ఇయర్? మెయిల్ పర్పస్. ఈమెయిల్కి ఏ ప్రోటోకాల్ యూజ్ చేస్తారు? SMTP ప్రోటోకాల్ యూజ్ చేస్తారు. ఏం ప్రోటోకాల్ అక్కడ? SMT, సింపుల్ మెయిల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్. అంటే మెయిల్కి ఒక ఆర్కిటెక్చర్ ఉంటుంది, ఇంటర్నల్ ఆర్కిటెక్చర్. సో ఇంటర్నల్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఆర్కిటెక్చర్ దే విల్ బి వర్క్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ పోర్ట్ నెంబర్స్ అయిపోయి. నెక్స్ట్ ప్రోటోకాల్స్. సో ప్రోటోకాల్స్ we can use for the communication, client server communication. Client will be sending a request to the server, server will process the request and give the response. So this what are the protocols? We can use DNS, SMTP, what do you call, SNMP, SSH, Telnet, FTP, HTTP. These all protocols will be used the application layer. So now basic requirements అయిపోయింది. ఈచ్ యూనిట్ గురించి మనము ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఏ యూనిట్లో ఏముంటుంది, ఏ యూనిట్లో ఏ టాపిక్స్ వస్తాయి. ఓకే, ఫస్ట్ యూనిట్లో ఏమొస్తుంది, సెకండ్ యూనిట్లో ఏమొస్తుంది, థర్డ్ యూనిట్లో ఏముంది, ఫోర్త్ యూనిట్లో ఏముంది, ఫిఫ్త్ యూనిట్లో ఒక డిస్కషన్. సెకండ్ డిస్కషన్, ఫస్ట్ యూనిట్లో ఏమి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, సెకండ్ యూనిట్లో ఏమి ఇంపార్టెంట్, థర్డ్ యూనిట్లో ఏమి ఇంపార్టెంట్, ఫోర్త్ యూనిట్లో ఏమి ఇంపార్టెంట్, ఫిఫ్త్ యూనిట్లో ఏమి ఇంపార్టెంట్, అది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ ది నెట్వర్క్. ఓకే, నౌ
here. So here, if you want to send the data, send it to receiver. We can use here medium. ఇంత ముందు చదివింది మనది ఇది. So simplex, full duplex, okay, half duplex. So full duplex and then the simplex and then the full duplex. So simplex and one way direction. Simplex and then one way direction. Okay, senders, they will be send the data. There is a no response. So half duplex. Half duplex ante we can send the data, we can receive the data, but not same time. Send the data, receive the data, but not same time. That is called half duplex. Full duplex. Full duplex ante sending the data, receiving the data at the same time. That is called what? Full duplex. అంటే మన డేటాను వన్ వే పంపించిన దాన్ని సింప్లెక్స్ అంటాము. వన్ వే అండ్ టూ వే బట్ నాట్ సేమ్ టైం, మనకు ఒక్కసారి రాదు, దాన్ని ఏమంటారంటే హాఫ్ డూప్లెక్స్. అండ్ ఫుల్ డూప్లెక్స్ అంటే వీ కెన్ సెండ్ ద డేటా అండ్ రిసీవ్ ద డేటా. నెట్వర్క్స్. నెట్వర్క్స్ అంటే ఏంటి, నెట్వర్క్లో ఏమేమి ఉంటాయి, ఓకే, వీ నీడ్ టు లర్న్. సో పాయింట్ టు పాయింట్ కనెక్షన్ అంటే 1-to-1 కనెక్షన్. పాయింట్ టు పాయింట్ అంటే ఏందమ్మా, 1-to-1 కనెక్షన్. మేక్ ఏ నోట్, పాయింట్ టు పాయింట్, మల్టీ పాయింట్. రాసుకోండి, నోట్ చేసుకోండి. పాయింట్ టు పాయింట్ కనెక్షన్, మల్టీ పాయింట్ కనెక్షన్. Okay. Multi-point means you will be reached to the multiple destinations or multiple receivers. Just note the point on diagram draw cheyadu. Okay, meeku ledhu idi, just awareness purpose. Point to point, multi point. Point to point ante sender sending that to the receiver, only one way, one source, one destination. Multi-point means they should be have a multiple receivers. Okay, మనం ఇది చదువుదాం. నెక్స్ట్ టోపాలజీ మీకు లేదు సిలబస్లో, బట్ మేడం విల్ బి డిస్కస్ దిస్ టాపిక్స్, బట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఐ విల్ గో ఫర్. మీకు చెప్పాల్సింది ఇంపార్టెంట్, చెప్పాల్సింది ఇక్కడ ఇది. Okay, so very important topic in exam point of view, 100%. The question will be there. One is, అమ్మా ఫస్ట్ యూనిట్లో ఉన్న టాపిక్లే 5 టాపిక్స్. ఒకటి నెట్వర్క్స్, టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటిది, ఓఎస్ఐ మోడల్. సెకండ్ ఏది, థర్డ్ ఏంది, టీసీపీ ఐపీ మోడల్. అండ్ ఫోర్త్ ఈజ్ ఇంటర్నెట్. సో ఈ సెకండ్ టాపిక్ అనేది ఓఎస్ఐ మోడల్, టీసీపీ ఐపీ మోడల్, 2 క్వశ్చన్స్. ఇంకో క్వశ్చన్ ఏమంటుంది అంటే, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టీసీపీ ఐపీ అండ్ ఓఎస్ఐ. 3 క్వశ్చన్స్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్. మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి, టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఓఎస్ఐ మోడల్. థర్డ్ is also important, very important, TCP/IP model. And fourth question is, what is the difference between the OSA and TCP/IP? OSA and IP. So these are very important questions for your exam point of view. So this OSI will be this model given by standard. The standard is ISO. Who is given the standard? ISO. What is ISO?
International Standard Organization. International Standard Organization. So this International Standard Organization, they define this model open system. They are communicate the devices open manner. This is called a OSA. What is the OSA? Open System Interconnection. Open System Interconnection. That is called as what? OSA. This OSA, when it is given, 1970. Make a note. What is OSA? Raskondi. What is OSA? Open System Interconnection. What is ISO? International Standard Organization. Make a note. Note చేసుకోండి. ఈ ఒక లేయర్ చెప్తే ఒక మోడల్ చెప్తే మీకు టీసీపీ ఐపీ మోడల్ అర్థమవుతుంది. ఓకేనా? సో దాని తర్వాత యువర్ ఫ్యాకల్టీ విల్ బి డిస్కస్ యువర్ ఫస్ట్ యూనిట్. ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్ ఐ విల్ డిస్కస్ సెకండ్. ఓకేనా? ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఇది వస్తే మీకు మొత్తం సబ్జెక్ట్ వస్తుంది. ఈ ఒక్క మోడల్ వస్తే, ఈ యొక్క ఓఎస్ఏ మోడల్ వస్తే మీకు సబ్జెక్ట్ మొత్తం వస్తుంది. Okay. OSA is the model, IOSA is the standard. So how many layers in OSA means it should be contain 7 layers. How many layers? 7 layers. OSA contain how many layers, ma? 7 layers. What are the 7 layers? The first layer is physical layer. Second, data link layer. First one is physical layer. Second is data link layer. Third one is fourth one is transport layer. Transport layer tarvata session layer. Session layer. Session layer tarvata presentation layer. Session layer tarvata endama presentation layer. Session layer, after that what? Presentation layer. After presentation layer, presentation layer tarvata ఏ లేయర్ చెప్పండి? అప్లికేషన్ లేయర్. ఎన్ని లేయర్స్ వచ్చినాయమ్మా? 7 లేయర్స్. సో చూడండి, ఇది నేను చెప్పిన ఆర్డర్ ఏంది? ఆర్డర్ విచ్ ఆర్డర్? దిస్ ఈస్ బాటమ్ టు టాప్ అప్రోచ్. విచ్ అప్రోచ్? బాటమ్ టు టాప్. టాప్ టు బాటమ్. టాప్ టు బాటమ్ ఎలా చెప్తారు? అప్లికేషన్ లేయర్, ప్రెజెంటేషన్ లేయర్, సెషన్ లేయర్, ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్, నెట్వర్క్ లేయర్, డేటా లింక్ లేయర్, ఫిజికల్ లేయర్. అంటే సోర్స్ సెండింగ్ ద డేటా. ఎక్కడి నుంచి సెండ్ చేస్తారు సోర్స్? అప్లికేషన్ లేయర్. అప్లికేషన్ లేయర్ అంటే ఏంది? మనం జీమెయిల్ ఓపెన్ చేస్తాం. జీమెయిల్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు జీమెయిల్ యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, దట్ విల్ గివెన్ టు ది విచ్ లేయర్? presentation layer. Presentation layer given to the session layer. Session layer given to the transport layer. Transport layer, the data can be divided into segments. Transport layer, what will do? Data can be divided into segments. Then the data will come to which layer? Network layer. Network layer data can be converted into packets. Data should be converted into packets. What is the packet? What is the packet? Small unit of data. The packet will be contain source address, destination address. ఏముంటది packet కు? Source address ఉంటది, destination address. Packet నుంచి next layer కు వస్తది data link layer. Data link layer, what will do? Error correction, error detection. Correct ఉందా లేదా? ఉంటే they will be forward to the physical layer. లేదంటే data is rejected. Then which layer it comes?
physical layer. The physical layer, the bits will be converted into, data link layer ఏమంటుంది packets, the packet should be converted into frames. ప్యాకెట్స్ ఎలా కన్వర్ట్ ఉంటే డేటా లింక్ లేయర్లో ఫ్రేమ్, ఒక ఫ్రేమ్కి ఎన్ని బిట్స్ ఉంటాయి? 8 బిట్స్. ఒక ఫ్రేమ్లో ఎన్ని బిట్స్ ఉంటాయి అమ్మా? 8 బిట్స్. ఆ బిట్స్ కరెక్ట్ అయితే ఫార్వర్డ్ చేస్తుంది, రాంగ్ ఉంటే డిలీట్ చేస్తుంది. ద బిట్స్ అగైన్ కన్వర్ట్ ఇంటూ విచ్ లేయర్? ఫిజికల్ లేయర్. ఫిజికల్ లేయర్ నుంచి ఇంకో నోడ్కి వెళ్ళాలి. త్రూ ఫిజికల్ లేయర్ ఏమి యూజ్ చేస్తాం మనము? ఏమి యూజ్ చేస్తాం చెప్పాను. ఫిజికల్ లేయర్ ఏమి యూజ్ చేస్తాం మనం? ఏ మీడియా? ట్రాన్స్మిషన్ మీడియా. ట్రాన్స్మిషన్ మీడియా ఏముంది? ట్రాన్స్మిషన్ మీడియా ఇక్కడ నుంచి అక్కడ పంపించాలంటే, ఈ బ్లాక్ నుంచి ఆ బ్లాక్ పంపించాలంటే అప్లికేషన్ మనం ఓపెన్ చేసినాము. ఈ బ్లాక్ నుంచి ఆ బ్లాక్ వాళ్ళ ఎలా వెళ్తుంది? త్రూ మీడియా. ఎలా వెళ్తుంది? మీడియా. వైడ్ మీడియా కావచ్చు, వైర్లెస్ కావచ్చు, వైడ్ కావచ్చు, వైర్లెస్ కావచ్చు. ఒకవేళ వైర్ ఏందనుకోండి, ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ డేటా? 0 1s వెళ్తాయా? వెళ్తాయా 0 1s? ఎలా వెళ్తుంది వైర్లో? ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్. ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సిగ్నల్. సిగ్నల్ లాగా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. అప్ అంటే 1, బిలో ఉంటే 0. సబ్జెక్ట్ ఈసీ సబ్జెక్ట్ లేదా మీకు? లేదనుకుంటా. Data can be transmitted in a physical layer like signals, electromagnetic signals. వైర్లో 0s 1s పోవు, ఏబిసిడిలో పోవు, కరెంటు పోతుంది. కరెంట్ ఎలా పోతుంది? సిగ్నల్లో పోతుంది. ఇట్లా పోతే 1, ఇట్లా వెళ్ళింది అనుకోండి 0, ఇట్లా వెళ్తే 1, ఇటు కిందికి వచ్చింది అనుకోండి 0. The data can be transmitted in the form of signals. ఏ లేయర్లో ఇది జరిగేది? ఫిజికల్ లేయర్లో. ఇది ఎవరైనా నోట్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఉంటే నోట్ చేసుకోవచ్చు. అప్లికేషన్ లేయర్, ప్రజెంటేషన్ లేయర్ ఆల్రెడీ నోట్ చేసుకున్నారా? నెక్స్ట్ ఇది ఆర్కిటెక్చర్, ఇది మోడల్, OSI model. This PPT will be share you. Okay, don't worry, just listen the concepts. నేను రాసుకున్నప్పుడే రాసుకోండి. ఓకే, ఇక్కడ డివైస్ ఇంతమంది చెప్పాను, ఇదొక డివైస్, ఇదొక డివైస్. వీఆర్ కమ్యూనికేటింగ్ ఫ్రమ్ వన్ కంప్యూటర్ టు అనదర్ కంప్యూటర్. ఇదంతా జరిగే ప్రాసెస్, ఇవన్నీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అవుతుంది. మనకు ఒక ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్లో వస్తుంది. అర్థమైందా? లోపల జరిగేదంతా ఇది. ఒక సోర్స్ నుంచి ఇదంతా జరుగుతుంది. ఈ యొక్క లేయర్ నుంచి ఇలా వెళ్ళిపోతుంది, ఇలా వెళ్ళిపోయి డెస్టినేషన్కి వెళ్ళిపోతుంది. అది అమెరికా కావచ్చు, అది ఇంగ్లాండ్ కావచ్చు. ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ ఇదంతా జరిగేది. ఓకే, మీరు కంపైలర్ డిజైన్ సబ్జెక్ట్ ఉందా మీకు? కంపైలర్ డిజైన్, ఆటోమేటెడ్ థియరీ. ఓకే, సో అప్లికేషన్ లేయర్, ప్రజెంటేషన్ లేయర్, సెషన్ లేయర్, ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్, నెట్వర్క్ లేయర్, డేటా లింక్ లేయర్, ఫిజికల్ లేయర్. అడిగినప్పుడు నిద్రలు కూడా చెప్పాలి లేయర్స్ ఏంటనగానే. అర్థమైందా? రేపు వచ్చిన క్లాస్ వచ్చినాక ఇవే అడుగుతాను క్వశ్చన్స్. చెప్పిన వాళ్ళు క్లాస్లో ఉంటారు, చెప్పని వాళ్ళు బయట ఉంటారు. ఓకే, సో అప్లికేషన్ లేయర్ విల్ బి గివెన్ టు వై సార్ అప్లికేషన్? ఎందుకంటే ఫస్ట్ మనము వీఆర్ interact with the device. So we are open any application. So that comes here. I open my account, HDFC website, HDFC banking website. I open my website. That what are the given the username and password that will be given to the application layer. Or I open a Gmail. So that username and password given to this layer. This application layer, we can use the protocol is HTTP. The HTTP will given to which layer? Forward to the presentation layer. The presentation layer given to which layer? Session layer. So presentation layer ఏం చేస్తుంది? They can do the encryption and decryption. Sender side లో encryption చేస్తుంది, receiver side లో they can do the decryption. Subject ఉందా network security?
ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే మన యొక్క డేటాను దే కెన్ డూ ద ఎన్క్రిప్షన్. అంటే ఎన్క్రిప్షన్ ఎందుకు చేస్తారంటే ద ప్లేన్ టెక్స్ట్ షుడ్ బి కన్వర్ట్ ఇన్ cipher text. The plain text will be converted into ciphertext. So what will happen? The user cannot, unauthorized person cannot read your data. Unauthorized person cannot open your data. Unauthorized person cannot even modify the data. So instead of that, what will do? They can encrypt the data. ఏం చేస్తారమ్మా? Encrypt చేస్తారు. ఎందుకు encrypt చేస్తారు? The plain text should be converted into ciphertext. అంటే ప్లేన్ టెక్స్ట్ అంటే ఏంది, సైబర్ టెక్స్ట్ ఏంది సార్, ఇదంతా ఏంది మీకు ఏం చెప్తున్నా అంటే, సో వాట్ ఆర్ ద గివెన్ యువర్ ఏబిసి, ఇక్కడ ఏబిసి ఇచ్చావా, దిస్ ఏబిసి షుడ్ బి కన్వర్ట్ ఇంటూ సమ్ సింబల్స్ లైక్ @ డాలర్ యాష్. దిస్ షుడ్ బి కన్వర్ట్ లైక్ దిస్. కెన్ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఫార్మాట్? మీకు అర్థమవుతుందా? డాలర్ ఏందో యాష్ ఏందో, మనం ఇచ్చింది ఏంది, ఏబిసి. ఏమి ఇచ్చాం మనము? ఏబిసి ఇచ్చాము. ఏబిసి ఇచ్చినప్పుడు అది ఎలా కన్వర్ట్ అయింది? డాలర్ @ డాలర్ యాష్. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఫార్మాట్? కెనాట్ అండర్స్టాండ్. వై? సో మీన్స్ వీఆర్ డూయింగ్ ఎన్క్రిప్షన్. ఏం చేసినాము ఇక్కడ మనము? ఎన్క్రిప్షన్ చేసినాము. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రూమ్, ఈ సెమినార్ హాల్ ఉంది. సెమినార్ హాల్కు నేను లాక్ వేసిన. లాక్ వేసినప్పుడు మీరు అందరూ వచ్చి వీ కెన్ యూజ్ దిస్ రిసోర్సెస్ యూజ్ చేస్తామా? చేయము. అదేగానే when you encrypt with the key you cannot read the data. సో ఈ డేటా ఎలాకి వస్తుంది? సెషన్ లేయర్కి వస్తుంది. నేను ఓపెన్ చేసిన అకౌంట్ జీమెయిల్, నా యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎవరు తెలియదు, అది ఎన్క్రిప్ట్ అయిపోయింది. ఎక్కడికి వచ్చినాం మనము? ఎక్కడికి వచ్చినామండి? సెషన్ లేయర్. సెషన్ లేయర్లో ఏం జరుగుతుందండి? ఏం జరుగుతుందండి? సెషన్ లేయర్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ సమ్ సెషన్ డైలాగ్ కంట్రోల్స్. సెషన్ మీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక అకౌంట్, బ్యాంకింగ్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి పెట్టుకోండి. ఒక 5 minutes తర్వాత ఏమవుతుంది? లాగిన్ పేజ్ ఎక్స్పైర్డ్. లాగిన్ పేజ్ ఎక్స్పైర్డ్. ఆటోమేటికల్ అది లాగౌట్ అవుతుంది. ఎందుకు లాగౌట్ అవుతుంది? సెషన్ ఏముంటుంది? సెషన్. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఓపెన్ ఎనీ అకౌంట్స్ సమ్ టైమ్స్ ఆఫ్టర్ 1 hour కెన్ యూ ఓపెన్ దట్ అకౌంట్? ఇట్ విల్ బి దేర్? నో. ఏమొస్తుంది మనకు? లాగిన్ ఈజ్ expired. Session is expired. That will be provided which layer here? This session layer. ఇక్కడ ఇచ్చిన డేటా దేనికి ఇస్తున్నాం మనము? ట్రాన్స్పోర్ట్కి ఇస్తున్నాం. ఎక్కడికి ఇస్తున్నాము? ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్. ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ ఏం చేస్తుంది? They can do the process to process. Which communication will be do ma? Process to process. ఒక ప్రాసెస్ నుంచి ఇంకో ప్రాసెస్ టు we need to do. This process to process communication how will be? అంటే నువ్వు జీమెయిల్ ఓపెన్ చేసినావా, నువ్వు ఫేస్బుక్ ఓపెన్ చేసావా, ఇన్స్టాగ్రామ్ ఓపెన్ చేసావా, బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసావా, లేకుంటే ఎనీ ఎగ్జామ్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి ఓపెన్ పర్టికులర్ వెబ్సైట్, హ్యాకర్ ర్యాంక్ ఓపెన్ చేశారా, లీడ్ కోడ్ ఓపెన్ చేశారా, గ్రీక్స్ ఫర్ గ్రీక్స్ ఓపెన్ చేశారా? హౌ విల్ బి ఐడెంటిఫై? విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ది, ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు? ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేస్తారు చెప్పండి? మీరు జేఎన్ అన్నారు. జేఎన్ అంటే ఏంది? కాలేజ్ కోడ్. అదేవిధంగా when you open the particular process, this process should be contain port numbers. ఏముంటాయమ్మా? పోర్ట్ నెంబర్. అందుకే చెప్పాను పోర్ట్ నెంబర్ ఇక్కడ వస్తుంది. ఎక్కడ వస్తుంది? పోర్ట్ నెంబర్. ఇక్కడేమో ప్రోటోకాల్ చెప్పాను, ఇక్కడ ఏం చెప్పాను? పోర్ట్ నెంబర్స్. ఎన్ని పోర్ట్స్ ఉన్నాయి మనకు? 0 to 65,000 పోర్ట్స్. మాట్లాడద్దు. పోర్ట్స్. And this transport layer, what will do? The data can be divided into segmentation. What will do? The data will be divided. The data will be divided. Large amount of data can be divided into what? Segmentations. Segmentation అంటే డివైడ్ చేస్తుంది. Segmentation అంటే ఏంటి? డివైడ్ చేస్తుంది. దీంట్లో ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ విల్ బి గివ్ రిలయబుల్ ట్రాన్స్మిషన్. ఏం చేస్తుందమ్మా? కెన్ గివ్ ద రిలయబుల్ ట్రాన్స్మిషన్. So reliable అంటే guarantee. Reliable means what? Guarantee. So this data will be given to which layer? Network layer. ఏ layer కి వస్తుంది? Network layer.
So that data, the segmentation of the piece of data, the data we can call as here packets. మనం ఏమంటుందాన్ని ప్యాకెట్స్, పిఏకే ప్యాకెట్స్. ఓకే, అర్థమైందా? ప్యాకెట్స్ ఏమంటున్నాం మనము దాన్ని ప్యాకెట్స్. దిస్ ప్యాకెట్స్, దిస్ నెట్వర్క్ లేయర్ విల్ బి కంటైన్ అడ్రస్. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ అడ్రస్ విల్ బి వర్క్. ఏమేమి అడ్రస్ ఉండాలి? సోర్స్ అడ్రస్ అండ్ డెస్టినేషన్ అడ్రస్. సోర్స్ ఉండాలి, డెస్టినేషన్ ఉండాలి. ఇప్పుడు మేము హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చాము, హైదరాబాద్ నుంచి మా సోర్స్, డెస్టినేషన్ ఏంది? కాకినాడ. సో సోర్స్ అడ్రస్ విల్ బి దేర్, డెస్టినేషన్ అడ్రస్ విల్ బి దేర్. ఓకే, నౌ దిస్ అడ్రస్ విల్ బి కంటైన్ దిస్ అండ్ దిస్ విల్ బి యూజింగ్ సమ్ రౌటింగ్ అల్గారిథం. ఏమి యూజ్ చేస్తారు ఇక్కడ? రౌటింగ్ అల్గారిథం. రౌటింగ్ అల్గారిథం అంటే ఏం చేస్తుంది? దే కెన్ రౌట్ ద ప్యాకెట్. మాట్లాడదు, దే కెన్ రూట్ ద ప్యాకెట్. దే విల్ బి సెలెక్ట్ ద బెస్ట్ పాత్. ఒక దగ్గర మనం ఈ మార్గంలో వెళ్తే 500 meters, ఇంకో మార్గంలో వెళ్తే 200 meters, ఇలా వెళ్తే 150 meters. విచ్ ఇస్ ద షార్టెస్ట్ పాత్? 150. దాట్ విల్ బి, హూ విల్ బి వర్క్? ఎవరు చేస్తారు ఆ పని? రౌటర్ చేస్తుంది. ఎవరు చేస్తారు? రౌటర్. ఆ రౌటర్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది? నాకు మెథడ్ ఉండాలి కదా, టెక్నాలజీ ఉండాలి కదా, ఏ అల్గారిథమ్స్ ఉండాలి. ఏముండాలి? అల్గారిథం. దట్ అల్గారిథం వాట్ యు కాల్? రౌటింగ్ అల్గారిథమ్స్. దాన్ని ఏమంటాం మనం? రౌటింగ్ అల్గారిథమ్స్. అందుకే నేను బేసిక్ చెప్పాను, అందుకే అది వస్తాయి మనకు. దిస్ నెట్వర్క్ విల్ బి గివెన్ టు విచ్ లేయర్? డేటా లింక్ లేయర్. అంటే ఒక ప్యాకెట్ ఉంది, ఈ ప్యాకెట్ దేనికి వచ్చింది? డేటా లింక్ లేయర్కి వచ్చింది. ఈ డేటా లింక్ లేయర్ ఆ ప్యాకెట్ కన్వర్ట్ అవుతుందమ్మా, ఫ్రేమ్లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుందండి? ఫ్రేమ్లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. అంటే ఒక ఫ్రేమ్ అంటే ఎన్ని ఉంటాయి? 8 bits ఉంటాయి. ఫ్రేమ్కి హెడర్ ఉంటుంది, టేల్ ఉంటుంది. ఫ్రేమ్కి ఏముంటుంది? హెడర్ అండ్ టేల్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ హెడర్ అండ్ టేల్, ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే బోత్ ద ఫ్రేమ్స్. ఇప్పుడు మన ఇల్లు ఉంది, మన ఇల్లు ప్లస్ ఇంకో వాళ్ళ ఇల్లు ఉంది, మధ్యలో ఏముంటుంది? ఏముంటుందని చెప్పండి. ఈ బిల్డింగ్ ఉంది, ఈ బిల్డింగ్ ఉంది, మధ్యలో ఏముంటుంది? గోడనా, వాల్ కాంపౌండ్ ఏదో ఉంటుంది కదా. ఎందుకుంటుంది? ఎందుకుంటే చెప్పండి. ఎందుకుంటే బౌండరీస్. బౌండరీ లేదనుకోండి ఏమవుతుంది? ఏమైతే బౌండరీ లేకుంటే? చెప్పండి అమ్మా. ఏం జరుగుతుంది చెప్పు. తెలియదా? ఏం జరుగుతుంది బౌండరీ లేకుంటే? గొడవ జరుగుతుంది. ఏం జరుగుతుంది? గొడవ, ఫైటింగ్. దిస్ ఇస్ ల్యాండ్ ఈజ్ మైన్, దిస్ ల్యాండ్ ఈజ్ మైన్. ఈ భూమి నాదంటే నాది అంటే ఏమైతే అక్కడ ఫైటింగ్. అంటే ఫైటింగ్లో ఏమవుతుంది? కొలిజన్ విల్ బి హ్యాపెన్. సో ద కొలిజన్ విల్ బి హ్యాపెన్, data will be lost. So to avoid that problem, what will happen? We are using some frame and header and tail. This frame, this will be contain this. Starting of the frame, ending of the frame. So that will be frame. ఇక్కడ ఈ ఫ్రేమ్ లో డేటా లింక్ లేయర్ లో we can do the error correction and error detection. ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? error correction, error detection. ఈయన డేటా ఇచ్చింది కరెక్టే, ఆ డేటా కరెక్టా కాదా? డేటా అనేది ఎలా కన్వర్ట్ అయిందమ్మా? ఇక్కడికి వచ్చే వరకు ఫ్రేమ్లోకి వచ్చింది. ఈ ఫ్రేమ్లో ఏముంటాయమ్మా? ఏముంటాయండి? బిట్స్ ఉంటాయండి. ఎన్ని ఉంటాయండి? బిట్స్. ఈ బిట్స్ ఏం చేస్తామండి? ఏం చేస్తాం మనము? చెక్ చేస్తాం. ఏం చేస్తాము? చెక్, ఎర్రర్ కరెక్షన్ అండ్ ఎర్రర్ డిటెక్షన్. ఇఫ్ యూ డిటెక్ట్ ద ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకోండి, ద ప్యాకెట్ విల్ బి డిస్కార్డెడ్. ద ఎర్రర్ కరెక్షన్ కావచ్చు, అది డిటెక్షన్ కావచ్చు. వి నీడ్ టు డూ దిస్. ఎర్రర్ కరెక్ట్ ద డేటా, డిటెక్ట్ ద డేటా. డిటెక్ట్స్ ఇఫ్ కంటైన్స్ ఎర్రర్. ఇఫ్ కంటైన్స్ ఎర్రర్ ఉందనుకోండి ఏమవుతుంది అమ్మా? ఏబిసి ప్లేస్లో ఏబిడి వచ్చింది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా డేటా విల్ బి చేంజ్. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ద డేటా లింక్ లేయర్
that frame will be discarded. డిలీట్ చేస్తుంది. డిలీట్ చేసిన ఫ్రేమ్ డిలీట్ చేసిన తర్వాత కరెక్ట్ చేస్తుంది. ఎక్కడ మిస్టేక్ అయింది, ఏ బిట్లో అయింది, ఏ పొజిషన్లో మిస్టేక్ అయింది, దే విల్ బి చెక్. ఆఫ్టర్ దట్ దట్ ఫ్రేమ్ విల్ బి ట్రాన్స్మిటెడ్ టు విచ్ లేయర్? విచ్ లేయర్? ఫిజికల్ లేయర్. ఏ లేయర్కి వస్తుందమ్మా? ఫిజికల్ లేయర్. ఫిజికల్ లేయర్ ఏం చేస్తుంది? ఫిజికల్ లేయర్ ఏం చేస్తుంది? They can transmit the data in the form of through transmission media, that in the form of electromagnetic signal lo can be transmitted. అంటే ఈ బిట్స్ ఎలా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది? సిగ్నల్స్ లో డేటా క్యాన్ బి ట్రాన్స్మిట్. సో ఇక్కడ రిపీటర్, ఈ రిపీటర్ నుంచి ఇక్కడ రౌటర్ ఉండే, ఈ రౌటర్ నుంచి హబ్కి వచ్చినాం, హబ్ నుంచి స్విచ్ గానే వచ్చినాం, దాని తర్వాత రిపీటర్కి వచ్చింది. ఈ రిపీటర్ నుంచి ఇక్కడికి వస్తాం. ఈ సిగ్నల్స్ ఎలా కన్వర్ట్ అవుతాయి? అగైన్ బిట్స్. ఎలా కన్వర్ట్ అవుతాయి? బిట్స్. ది బిట్స్ అగైన్ కన్వర్ట్ ఇంటూ వాట్? ఫ్రేమ్. ఇక్కడ చెక్ చేస్తాం మళ్ళా కరెక్టా కాదా. కరెక్ట్ అయితే యాక్సెప్టెడ్. నెక్స్ట్ దిస్ ఫ్రేమ్ విల్ బి కన్వర్ట్ ఇంటూ packets. The packets will be contain source address and destination address. Again the packet will be converted into data. This dividing the data, ఇక్కడ segmentation చేసినాం, ఇక్కడ రీఅసెంబుల్. ఏం జరుగుతుందమ్మా? ఇక్కడ రీఅసెంబుల్, కంబైన్ చేస్తున్నాం. ఇంత డేటాను మనం కంబైన్ చేస్తాం. కంబైన్ చేసిన డేటాను we given to the session layer. They will check the session dialog controls. Then will go for here decryption చేసినాం. డీక్రిప్షన్ చేస్తే డేటా కరెక్ట్ వచ్చింది అనుకో, రిసీవ్. ఇన్ మాడిఫికేషన్ ఎనీథింగ్ డిలీటెడ్, దెన్ కమ్ టు అప్లికేషన్ లేయర్. సో దే విల్ రిసీవ్ ద డేటా. ఇదంతా జరిగేది ఒక ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్లో. ఇచ్చిన డేటా ఆటోమేటికల్లీ కన్వర్ట్ అయ్యి ఆటోమేటికల్లీ సెండర్ నుంచి రిసీవర్ ఆర్ సోర్స్ టు డెస్టినేషన్. నౌ కమింగ్ టు 1 by 1 లేయర్. ఇట్లా ఇంత చెప్పిందంటే ఇది. ఓకే, డేటా ఉంది. డేటాకి ఏముంది? హెడర్. హెచ్ అంటే ఏందమ్మా? హెడర్. D6 be contain header. D5 session layer, they should be contain header. Transport layer, they should network layer, that should be contain header. Data layer, it should be contain header and tail. Then it should be converted into bits. This bits will be transmitted. ఎలా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది? ఎలా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది? ఇక్కడ చూడండి, గడి కాదు. ఎలా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది? విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్మిషన్ మీడియా. This transmission media, the bits again given to the frame. The frame will be converted into packets. The packets will be converted into data. The data will be given to session layer. Session layer given to the presentation layer. The given to the application layer. So this will be works. Next, ఒక్కొక్క లేయర్ గురించి చూడండి. దిస్ ఇస్ ద ఫిజికల్ లేయర్. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఫిజికల్ లేయర్లో డేటా లింక్ లేయర్ ఇచ్చింది. డేటా లింక్ లేయర్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది? జీరోస్. దిస్ జీరోస్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ దిస్ ట్రాన్స్మిషన్ మీడియా. ఇక్కడ మనం యూజ్ చేస్తున్నాం మనం ఇక్కడ ట్రాన్స్మిషన్ మీడియా. అగైన్ దిస్ ఇది సోర్స్ అమ్మ, ఇది గుర్తుపెట్టుకుంది. ఇది సోర్స్, ఇది డెస్టినేషన్. ఓకే, ఇలా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ సి నోట్. వాట్ ఇస్ ద నోట్? The physical layer responsible for movement of individual bits will be transmitted node to node. Note this. అమ్మ కొంత నిద్ర వస్తుందా మార్నింగ్?
completed. Next. This is the data link. Data link layer low. It should be contain header, tail. What I told, boundaries. If the frame should be contain header and tail. If it doesn't contain the boundary, automatically the frames will be collision will be happen. Okay. Draw the diagram. This. Draw this one. After that, you are hand to home. You can go for the second set. ఒక డ్రా చేసుకోండి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత సెకండ్ పార్ట్ ఓకే అయిపోయిందమ్మా వన్ సైడ్ ఎనఫ్ just understand. So it should be transmitting the frame one hope to another. Make a note. This note just note the point. అయిపోయిందా see here network layer, sorry, data link layer only, they can do the only hope to hope. అంటే ఒక నోడ్ నుంచి ఒక నోడ్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తుందమ్మా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ నోడ్కి హ్యాండ్ చేస్తుంది ఈ నోడ్ నుంచి ఇంకో నోడ్ నుంచి నోడ్ సో హ్యాండ్ ఓవర్ ద ప్యాకెట్ హెచ్ఓపి అంటే ఏంది హ్యాండ్ ఓవర్ ద ప్యాకెట్ సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ లేయర్ network layer. So this network layer, what are the data coming from the transport layer? That data can be divided into packets. It should be divided into what? Packets. Data can be divided into what? Here, packets. Network layer emuntadi in the form of packets. Data link layer emuntadi? Data link layer emuntadi? Guttu pettukondi. Physical layer lo bits, data link layer lo ఫ్రేమ్ నెట్వర్క్ లేయర్లో ప్యాకెట్స్ ఈ మూడు వర్డ్స్ గుర్తుండాలి మేక్ ఏ నోట్ ఫిజికల్ లేయర్లో బిట్స్ సెకండ్ వన్ ఇస్ డేటా లింక్ లేయర్లో ఫ్రేమ్ డేటా లింక్ లేయర్లో ఏముంటుందమ్మా ఫ్రేమ్ థర్డ్ వన్ ఇస్ నెట్వర్క్ లేయర్లో ఏముంటుంది ప్యాకెట్స్ నా గురించి కాదు ఇది చెప్పేది మీ గురించి ఓకేనా okay so here keep a note one point is very important only the packets ikkada nunchi the package from it should be hand out to source to destination host to host it can hand out the packet from host to host hand out the packets from host to host that is called network layer so network layer untadamma packets
Okay, next, say this. Hand over the packet source to destination. So it will be transmit the packet. So here this device A అనేవాడు, they want to sending the packet, whether it is F, whether if you want to sending the D. This packet, this data will be given to this router. Will be check the address. If the address is available, this will be packet forward to the another router. If it is there, they will be forward the packet to the this F. ఒకవేళ this table will be contain this address, it will be forward. If it is there, this address, it will be forward the packet. Next, transport layer. In this transport layer, already told, the data can be divided into segmentation. This is called what? Segmentation amma. Idi enti idi? Segment. Divide the data. See, segments. ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? సెగ్మెంట్ గా డివైడ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? వాట్ ఆర్ ద సెగ్మెంట్స్? వాట్ ఆర్ ద సెగ్మెంట్స్? దే కెన్ ఫార్మ్ ఏ రీఅసెంబుల్. ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? రీఅసెంబుల్. వాట్ ఇస్ ద రీఅసెంబుల్? కంబైన్. ఏం చేస్తారమ్మా? కంబైన్ చేస్తుంది. సో డివైడ్, అక్కడ కంబైన్ చేస్తుంది. సో సెంటర్ సైడ్ డేటా కెన్ బి డివైడెడ్. రిసోర్స్ సైడ్ ఏమవుతుంది? కంబైన్ అవుతుంది. ఓకే, and very important point, as a gate exam purpose, they can do the process to process communication. Process to process. They can deliver the packet data from where? Process to process. ఒక ప్రాసెస్ నుంచి ఇంకో ప్రాసెస్ కు డేటా అనేది దే విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్. మేక్ ఏ నోట్, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ 100%. ఓకే, ది క్వశ్చన్ పేపర్ ఇట్ షుడ్ బి దేర్. 3 క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ యూనిట్ లో, 3 కాదు 4 చెప్పాను. ఫస్ట్ ఈస్ నెట్వర్క్స్ అండ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సెకండ్ ఈస్ TCP/IP. Third is difference between the OS and TCP. See, నేను ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేశాను మీకు, ప్రాసెస్ టు ప్రాసెస్. ద ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్, దే కెన్ డే ద డేటా, దే కెన్ ట్రాన్స్మిట్ డేటా ప్రాసెస్ నుంచి ఇంకో ప్రాసెస్. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? హోస్ట్ టు హోస్ట్. నెట్వర్క్ లేయర్లో, నెట్వర్క్ లేయర్ ఏం జరుగుతుందమ్మా? హోస్ట్ నుంచి ఈ హోస్ట్ కు ప్యాకెట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తుంది. కానీ ఏం ప్రాసెస్ జరుగుతుందో తెలియదు. ఇప్పుడు ఒక పోస్ట్ వచ్చింది, ఒక కొరియర్ వచ్చింది. కొరియర్లో జస్ట్ వాడు కొరియర్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? సోర్స్ అడ్రస్, డెస్టినేషన్ అడ్రస్ చూస్తారు. సోర్స్ అడ్రస్ చూసి డెస్టినేషన్ అడ్రస్ వాళ్ళు ప్యాకెట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తారు. ఏం చేస్తారు వాళ్ళు? ప్యాకెట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తారు. అంటే హోస్ట్ నుంచి ఇంకో హోస్ట్కి ఇచ్చేస్తారు అంతే. ఏది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాకినాడ టౌన్, ఆ కాకినాడ పోర్ట్ పిన్ కోడ్ ఉంటుంది కదా, దే విల్ బి విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ది పిన్ కోడ్ దే విల్ బి ఫార్వర్డ్. సేమ్ వే, అదే విధంగా ఐపీ అడ్రస్. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? నెట్వర్క్ లేయర్లో ఐపీ అడ్రస్. సో ఐపీ అడ్రస్లో ఏం జరుగుతుంది? ఇఫ్ యూ ప్యాకెట్ విల్ బి కంటెంట్ అడ్రస్, దే విల్ బి ఫార్వర్డెడ్. మొబైల్ నెంబర్ ఉందనుకోండి, మొబైల్ నెంబర్ ఉంటే మొబైల్ నెంబర్ కనెక్ట్ అవుతుంది, కాల్ కనెక్ట్ అవుతుంది. ఆ నెంబర్ 1 2 3 5 4 6 7 8 9 కాల్ చేస్తే కనెక్ట్ అవుతుందా? ఆ నెంబర్ ఉందా? లేదు. ఏం చేస్తారు? రౌటర్ రిమూవ్ చేసేస్తుంది. అది ఏ లేయర్లో వస్తుంది? నెట్వర్క్ లేయర్లో వస్తుంది. ఏ లేయర్లో వస్తుందమ్మా? నెట్వర్క్ లేయర్. ఫస్ట్ లేయర్ ఏంది? అప్లికేషన్. టాప్ లేయర్ ఏంది? అప్లికేషన్. సో అప్లికేషన్ ఏం జరిగింది? మనము వాట్ ఆర్ ద డేటా ఇస్ గివెన్, ద డేటా గివెన్ టు విచ్ లేయర్? Presentation layer. Presentation ఏం జరుగుతుంది? They will be provided some encryption and decryption. They will encrypt the data, they will be decrypt the data. Encryption చేసిన డేటాను దేనికి ఇస్తాం మనము? ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ ఇస్తాం. ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ ఏం జరుగుతుంది? డివైడింగ్ ద డేటా. సెగ్మెంటేషన్ ఏం జరుగుతుంది? సెగ్మెంటేషన్ జరుగుతుంది.
రీఅసెంబుల్ జరుగుతుంది, ఫ్లో కంట్రోల్ జరుగుతుంది, అండ్ రీట్రాన్స్మిషన్ విల్ బి పాసిబుల్. 100% if the data is lost, they can do the retransmission. అంటే రీట్రాన్స్మిషన్ జరిగితే ఏమవుతుంది అంటే గ్యారంటీ ఆఫ్ డేటా విల్ బి దేర్. అండ్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్లో మీకు నెక్స్ట్ టాపిక్ TCP/IP మోడల్ వస్తుంది. ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్లో ఇఫ్ యూ వాంట్ యూస్ దట్ in the transport layer, there are two types of protocols. One is TCP, second one is UDP. ఇక్కడ చూడండి, ఒక హోస్ట్ నుంచి ఇంకో హోస్ట్ పంపించినప్పుడు అది ఏ లేయరు? నెట్వర్క్ లేయర్. ఒక ప్రాసెస్ నుంచి ఇంకో ప్రాసెస్ కు డేటా కమ్యూనికేట్ అయినప్పుడు అది ఏంటిది? ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్. ఇది ఎగ్జామ్ లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే జనరల్ గా క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతారంటే మీకు కన్ఫ్యూజ్ లో డిఫైన్ ప్రాసెస్ టు ప్రాసెస్ కమ్యూనికేషన్. ఈ ప్రాసెస్ టు ప్రాసెస్ function. So you need to keep in mind process to process and in the transport. See, session layer, they will be have some session controls, dialog controls. They will be provided within a time duration. So we need to communicate. If you more than the time, expiring the time, what will happen? The session will be expired. So they will be provided like a dialog controls. Okay, they also will be make a synchronization. Presentation layer, what will do? They can do the encryption this side and they can do the decryption from the receiver side. Em jarugutadamma? Encryption jarugutadi. Em jarugutadamandi? Encryption. So encryption data, what will happen? They can do the decryption. ఇందాక చెప్పాను, they can do the translations, they can do the compression, they can do the encryption. చెప్పానా? 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్లు అడుగుతారు. డిఫైన్ presentation layer. Define presentation layer. Presentation layer, they can do the translation, they can do the encryption, or they can do the compression. So these are all functionalities will be do the which layer? Presentation layer. Seven layers ఏదైనా ఒక లేయర్ గురించి అడగొచ్చు ఎగ్జామ్ లో 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్. Define network layer, define data link layer, define physical layer, what is transport layer, what is session layer, what is application layer. 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కంపల్సరీ వస్తుంది. 7 మార్క్స్ లో 10 మార్క్స్ లో OSA మోడల్, TCP/IP మోడల్, టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ బిట్వీన్ ద TCP/IP. ఇక్కడ చూడండి, అప్లికేషన్ లో what are the human programs, what are the applications they given to this layer. This layer, what will happen? They can identify the application, they will be transferred to the which layer. X.500, this is also one of the certification application. IS loss network security X.500 certification. Okay, if you want to use HTTP, or if you want to use DNS, or if you want to use FTP, file transfer protocol. Okay, this what are the data? Again will be going to this layer. అంటే టాప్ నుంచి బాటమ్, బాటమ్ నుంచి టాప్. సమ్మరీ చూడండి, ఒక్కొక్క లేయర్ ఏం చేస్తుంది ఇంతకుముందు చెప్పాను. దే కెన్ యూస్ సమ్ రిసోర్స్. ప్రజెంటేషన్ లేయర్ ఏం చేస్తుంది? ఎన్క్రిప్ట్ చేస్తుంది, ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుంది, కంప్రెస్ చేస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద విచ్ లేయర్ ఫంక్షనాలిటీ? ప్రజెంటేషన్ లేయర్. అండ్ సెషన్ లేయర్, దే కెన్ హ్యావ్ ఏ ఎస్టాబ్లిష్ ద డేటా, దే కెన్ మేనేజ్, అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ ద సెషన్ విల్ బి ఎక్స్పైర్డ్, టర్మినేట్. అమ్మ వినండి, ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్, దే కెన్ డూ ద ప్రాసెస్ టు ప్రాసెస్. ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ టు ప్రాసెస్ it will be provide, very important, reliable. ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తుందమ్మా? రిలయబుల్. లాస్ట్ ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఇక్కడ? రిలయబుల్ ట్రాన్స్మిషన్. అండ్ నెక్స్ట్ నెట్వర్క్ లేయర్,
ఇట్ కెన్ మూవ్ ద ప్యాకెట్స్. ఏం మూవ్ చేస్తుంది? ప్యాకెట్స్. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ పంపిస్తుంది? సోర్స్ నుంచి డెస్టినేషన్. నెక్స్ట్ డేటా లింక్ లేయర్. డేటా లింక్ లేయర్ ఏం చేస్తుంది? దే కెన్ ట్రాన్స్మిట్ ద డేటా ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్. ఆ ఫ్రేమ్ ఎలా ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది? హోప్ టు హోప్. హ్యాండ్ ఓవర్ ద ప్యాకెట్. The frame will be contain what? Bits. The frame will be contain what? Bits. So this physical layer, ఏం చేస్తుందమ్మా physical layer? They can transmit the bits. ఏం ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుందమ్మా? Bits. ఎలా ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది? మీడియం. ఏం ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది? మీడియం. That will be contain the wire should be contain the electromagnetic waves. Okay. Next. So very important. Heart of the entire internet is works on this model, TCP/IP model. Entire internet works on which model? TCP/IP model. What is the TCP/IP model? What is the TCP/IP? Ala ledu. Akka ledu. What is the TCP/IP? What is the TCP/IP? చెప్పండి. అక్కడ లేదమ్మా. చెప్ప చెప్పమ్మా. నువ్వే అటు జరుగుతున్నావు, చెప్పు. How many layers in OSI? చెప్పమ్మా. బాటమ్ టు టాప్ చెప్పు. ఎవరు చెప్పద్దు. చెప్పండి. బాటమ్ టు టాప్. బాటమ్ టు టాప్. యుఎస్. నువ్వే. కరెక్ట్ ఆడే చెప్పాలి. యుఎస్. Tell me. క్లాసులు ఉంటారు, విన్నానా? చెప్పాలి నివాళ. అమ్మ నువ్వు చెప్పమ్మా. OSI layers. Yes. Layers bottom to top. Yes. Bottom to top. కూర్చోండి. Okay. So here TCP/IP model, it will be contain how many layers? 4 layers. How many layers ma? 4 layers. First make a note. TCP means transmission control protocol. TCP stand for transmission control protocol. అక్కడ లేదు.
What is the IP? Sorry. What is IP? What is IP? What is IP? A second. What is IP? What is IP? What is IP? Internet Protocol. Right on. So, TCP stand for Transmission Control Protocol. What is IP? Internet Protocol. How many layers? What is the first one is? Host to network. Second one is internet. Third one is transport. Fourth one is application. And this one more point. TCP IP model is also called as TCP IP model. TCP IP model is also called as internet model. Internet model. Entire internet is a depend on which model, which protocol? IP. అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వచ్చే మన నెట్వర్క్ మొత్తం దేని మీద డిపెండ్ అయింది? TCP IP మోడల్. లేయర్స్ రాసుకున్నారు కదా? ఎస్. ఇవి protocols. Okay. So there is no protocols defined in a host to network, that is data link layer and physical layer. Then ఏమంటే మనము host to network. Host to network లో there is no protocols. Host to network లో there is no protocols are defined. నేను లంచ్ తర్వాత అడుగుతాను. ఓకే. Host to network is a combination of data link layer and physical layer. Data link layer and physical layer. There is no protocols are defined. First point. Second point, it should be contained data link layer and physical layer. And coming to network layer. So nothing but it's very important, internet layer. Second is what? Internet layer. So internet layer lo they can have a protocol. The protocol name is IP. Should be contained what? IP. One more protocol is RARP and ARP, ICMP, IGMP. రాసుకోండి. What are the protocols in internet layer? First one is IP. Second one is ARP. Second one is ARP. Second one is ARP. Third one is RARP. RARP. Fourth one is ICMP. 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 Next one is IGMP. GMP. IP అంటే ఏంది? ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్. ARP రాసుకోండి. ARP అంటే అడ్రస్ రిసొల్యూషన్ ప్రోటోకాల్. అడ్రస్ రిసొల్యూషన్ ప్రోటోకాల్. వాట్ ఈస్ RARP? చెప్పండి ఒక్కడ. రివర్స్ అడ్రస్ రిసొల్యూషన్ ప్రోటోకాల్. రివర్స్ అడ్రస్ రిసొల్యూషన్ ప్రోటోకాల్. What is ICMP?
ఐసీఎంపీ అంటే ఏందమ్మా? ఇంటర్నెట్ కంట్రోల్ మెసేజ్ ప్రోటోకాల్. ఇంటర్నెట్ కంట్రోల్ మెసేజ్ ప్రోటోకాల్, ఐజీఎంపీ. ఇంటర్నెట్ గ్రూప్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోటోకాల్. ఇంటర్నెట్ గ్రూప్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోటోకాల్. నెక్స్ట్ లేయర్, ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్. TCP. What is the TCP? Transmission Control Protocol. What is the UDP? UDP. ఇది చెప్పండి అమ్మ. UDP, User Datagram Protocol. User Datagram Protocol. SCTP. ఎస్ అంటే ఏంది? ఒక్కరన్నా చెప్పండి క్లాస్. ఎస్ ఎస్ అంటే ఏందమ్మా? స్ట్రీమ్ కంట్రోల్ ట్రాన్స్మిషన్ ప్రోటోకాల్. స్ట్రీమ్ కంట్రోల్ ట్రాన్స్మిషన్ ప్రోటోకాల్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఈ మూడు సెషన్ ప్రజెంటేషన్ కమ్స్ అండర్ ద విచ్ లేయర్? అప్లికేషన్ లేయర్. సో అప్లికేషన్ ఏముంటుంది? ఎస్ఎన్టిపి, మేడం ఇది పెన్ ఎట్లా సార్? పెన్ 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 సౌండ్ ఏంది? మీ పెన్ రాదా?
Thank you. So application layer will be contain protocols SMTP, FTP, HTTP, DNS, Telnet, okay, SSH. These all protocols comes under the application layer. So this application layer is a combination of presentation layer, session layer, application. These all protocols will comes under the this. What is SMTP? Note చేసుకోండి. What is SMTP? Simple Mail Transfer Protocol. What is SMTP? Simple Mail Transfer Protocol. What is FTP? Mail. Simple Mail Transfer Protocol. FTP. File Transfer Protocol. File Transfer Protocol. What is HTTP? Hypertext Transfer Protocol. Next, DNS. What is the DNS? Domain Name System. What is the DNS? Domain Name System. What is SNMP? Simple Network Management Protocol. Simple Network Management Protocol. Next, HTTP అంటే Hypertext Transfer Protocol. Telnet అంటే Telnet. Okay. So these are all protocols will be discussed. ఇంకో పాయింట్ అమ్మా ఇక్కడ IPv4 how many versions? రాసుకోండి. IPv4 how many versions? 2. IPv4, IPv6. IPv4, IPv6. Okay. Internet protocol లో IP is very important. IPv4, IPv6, ARP, RARP, ICMP, IGMP. ఇక్కడ ARP అంటే ఏంది? ARP ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే address protocol. Okay. Logical address should be converted into physical address. Logical address should be converted into physical address. Logical address అంటే ఏంది? అమ్మ మాట్లాడకండి. What is the logical address? What is the logical address? Last second, you. What is the logical address? అమ్మ మీతో చెప్పండి. Both are stand up. ఇద్దరు. Next. What is the logical address? Time waste చేయొద్దు. అమ్మ లాస్ట్ you. What is the logical address? What is the logical address? ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా లాజికల్ అడ్రస్ అంటే. లాజికల్ అడ్రస్ అంటే ఏందమ్మా? IP address. So the logical address would be converted into physical address. That is called ARP. RARP అంటే the physical address should be converted into logical address. Physical address should be converted into logical address. That is called which protocol? Reverse address resolution protocol. Reverse address resolution protocol ఏం చేస్తుంది?
The physical address should be converted into logical address. What is the physical address? What is the physical address? What is the physical address? Class. MAC address. Physical address అంటే ఏంది? MAC address. MAC address దేంట్లో కన్వర్ట్ అవుతుంది? Logical address. Logical address అంటే ఏంది? IP address. Okay. What is ICMP? ICMP. Internet Control Message Protocol. Internet Control Message Protocol. ఏం చేస్తుంది అది? ప్రోటోకాల్ ఏం చేస్తుంది? The name itself, what will do? Message, it will be check the error whether it is error will be contain message error or not. If it is destination is unreachable, అంటే డెస్టినేషన్ లేదు, మనం ప్యాకెట్ పంపించినాం. ప్యాకెట్ పంపించినప్పుడు ఏం రావాలి? మిస్ మనకు ఎర్రర్ మిస్ రావాలి. విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్ మిస్ విల్ బి గెట్? Destination is unreachable. Destination is unreachable. That kind of error message will be give which protocol? ICMP. Next, IGMP. What is IGMP? Internet Group Management Protocol. So this internet, based on the IP address, they will be divided into groups. They will divide into groups. AML group and data science group and CSC group. Based on the IP address, they will be make a group. So if you want to remove that particular, for example, software company lo network team untadi, development team untadi, testing team untadi, management team untadi. So they divide into all IP address into one group. Development group ani, testing group ani, delivery group ani, management group ani. Okay, all sort of groups they are divided. How will be divided? Based on the IP address, they will be making one group. ఇప్పుడు మీ క్లాస్ గ్రూప్ ఉంది. మీ క్లాస్ గ్రూప్ ఎలా డివైడ్ చేస్తారు? ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్కు ఒక గ్రూప్. ఈ సిఎన్ సబ్జెక్ట్ అని, ఎంఎల్ సబ్జెక్ట్ అని, what do you call R programming ani. So different subject, big data analytic ani. So we are making divide into categorize the groups. Same way, based on your IP address, which protocol will be do? IGMP. Next, transport layer. Transport layer, very important protocol, TCP and UDP. What is the TCP? Transmission Control Protocol. What is the UDP? Get it, User Datagram Protocol. This user datagram protocol, this is the connectionless protocol, this is the connection oriented protocol. TCP can give reliable transmission. TCP can give reliable transmission. UDP can give unreliable. Unreliable ante there is no guarantee. Why endu guarantee ledu ante it should be have a connection less oriented. Adi enti adi connection less oriented service. UDP is what? Connection less oriented service. There is no guarantee of data. There is no guarantee of data. It will be transmitted whether the packet is reached or doesn't reach. There is no guarantee. When it comes to TCP, TCP will be give a reliable. If the packet doesn't reach, the packet is doesn't reach, what will do? They can do the retransmission. Em chestadamma? Retransmission. That reliable give which protocol? TCP. Which protocol ma? TCP. What is SCTP? Stream Control Transmission Protocol. If you want to transmit the data in the form of bytes, instead of bytes, we need to transmit the streams. So we can use the SCTP protocol. So coming to application layer, if you want to use any kind of application, every application will be have a protocol. That protocol should be have a port address. Emuntadamma? Port address. Based on the port numbers, we need to identify. If you want to sending a mail, we can use SMTP. We can use uploading the files or downloading the files. We can use the FTP. If you want to mapping the address, IP to name, name to IP. IP అనేది అంటే ఏంది? అడ్రస్. అడ్రస్ అనేది నేమ్ లో కన్వర్ట్ కావాలన్నా, నేమ్ వచ్చి IP అడ్రస్ లో కన్వర్ట్ కావాలన్నా,
మనం ఏ ప్రోటోకాల్ యూజ్ చేస్తాము? డిఎన్ఎస్. వాట్ ఇస్ HTTP? Hypertext Transfer Protocol. What is Hypertext Transfer Protocol? అమ్మా ఫస్ట్ బెంచ్ చెప్పమ్మా లాస్ట్. Hypertext Transfer. What is the port number HTTP? 80. What is the port number? 80. So this HTTP Hypertext Transfer Protocol, they want to use any kind of అమెజాన్ కావచ్చు, ఫ్లిప్కార్ట్ కావచ్చు, బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ కావచ్చు, ఇఫ్ యూ వాంట్ యూజ్ హైపర్ అంటే టెక్స్ట్ కావచ్చు, ఆడియో కావచ్చు, వీడియో కావచ్చు, గ్రాఫిక్స్ పర్పస్ వీ నీడ్ టు యూజ్ దట్ ప్రోటోకాల్స్. ఓకే, లంచ్ టైం అయింది.
Hello. Hello. What are the layers in TCP/IP? Next, what are the layers in TCP/IP? Manu చెప్పం. Manu చెప్పావా? TCP/IP layers. What are the layers in TCP/IP? గట్టిగా గట్టిగా How many layers in OSA model? OSA. చెప్పం. చెప్పండి. లాస్ట్. So very important topic, first unit, TCP/IP model. What is the TCP? Transmission Control Protocol. What is IP? Internet Protocol. So TCP/IP contain how many layers? 4. What are the 4 layers? Okay. So top application layer, transport layer, internet layer, and host to network. So this TCP/IP model we can also call as network internet model. Which model? Internet model. So here application layer will be contain protocols, transport layer will be contain protocols, internet layer will be contain protocols, but there is no protocols are defined in host to network. A host to network is a combination of physical layer and data link layer. So internet layer, transport layer, application layer also should be contain presentation and session layers. How many layers in OSI? 7 layers. So from 7 layers, top to bottom, first one is application, top to bottom. Application, presentation, session. Okay, these are which layers? OSI layers. How many layers in OSI? 7 layers. So here, in this IP, this layer, so works on IP address. There means work just the IP address, logical address. Logical address is nothing but what? IP address. So this IP should be contained. What are the versions? 2 versions. What are the 2 versions, ma? IPv4, IPv6. So IPv4 nothing but Internet Protocol version 4. IPv6 అంటే Internet Protocol version 6. V4 ఎన్ని బిట్స్ ఉంటాయి? 32 bits. V6 లో 128 bits. So here ఈ IP కాకుండా ఇంకా అదర్ ప్రోటోకాల్స్ ఉన్నాయి. What is other protocols? ARP, Address Resolution Protocols. RARP, Reverse Address Resolution Protocol. So, ICMP, Internet Control Message Protocol. IGMP, Internet Group Management Protocol. So ఏం నెట్వర్క్ లేయర్ అంటే
మన టాప్ లేయర్ ఏంటిది? నెట్వర్క్ లేయర్ టాప్ లేయర్ ఏంది? ట్రాన్స్పోర్ట్. సో ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ గివెన్ డేటా టు ది విచ్ లేయర్? Network layer. So what are the data? The data should be converted into packets. The data should be converted into packets. Each packet should be contain source address and destination address. Source address and destination address. Address and the IP address. Which address? IP address. Okay. Then కిందికి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ నెట్వర్క్ లేయర్ ఏం చేస్తుంది? ద నెట్వర్క్ గివెన్ టు విచ్ లేయర్? ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్. In this network layer should be contain protocols IP, ARP, RARP, ICMP, IGMP. This network layer should be on the logical address. Logical address is nothing but IP address. Which address? IP address. This IP address should be contain two versions. How many versions? Two versions. IPv4, IPv6. IPv4 and IPv6. So v4 contain how many bits? 32 bits. IPv6 should be contain how many bits? 128 bits. ARP ఏం చేస్తుంది? Address Resolution Protocol. Address Resolution Protocol means the logical address should be converted into physical address. The logical address should be converted into physical address. So logical అంటే ఏంది? IP. Physical address అంటే MAC address. Physical address అంటే ఏందమ్మా? MAC address. So ఈ RARP అంటే ఏంది? Reverse Address Resolution Protocol. So reverse address resolution protocol, the physical address should be converted into logical address. And మీకు 4th యూనిట్ లో IPv4 ప్యాకెట్ ఫార్మాట్ ఉంటుంది, IPv6 ప్యాకెట్ ఫార్మాట్ ఉంటుంది, ERP అంటే ఏంది, RARP అంటే ఏంది, దాని గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది. అండ్ ICMP. What is ICMP? Internet Control Message Protocol. If you contain any packet is lost or due to noise or due to destination is unreachable or source address is not available, a destination address is not available, that kind of echo messages will be given this ICMP, error control messages. Control message ఇచ్చేది ఏంటిది? ఏ ప్రోటోకాల్ ఇస్తుంది? ICMP. మీకు నెట్లో వస్తుందా లేదా చెక్ చేస్తారు. పింగ్ కమాండ్, ప్యాకెట్ ఇంటర్నెట్ గ్రూపర్. పింగ్ చేస్తే మీకు నెట్ రిక్వెస్ట్ వస్తే రిప్లై వస్తుంది అన్నప్పుడు ఏంటంటే దాని మీనింగ్ ఏంది? నెట్వర్క్ వస్తుంది అన్నట్టు. ఓకే. అండ్ ద ఫిజికల్ హోస్ట్ టు నెట్వర్క్ దెర్ ఇస్ నో protocols are defined. Coming to and one more layer is TCP and UDP. Very important. The transport layer ఈ రెండు ప్రోటోకాల్ మీద ఉంటుంది. ఓకే. సో ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ can give reliable transmission. It should give reliable transmission. Reliable అంటే ఏంది? Reliable అంటే what is reliable? తెలుగులో ఏమంటారు రిలయబుల్ అంటే? తెలిసి చెప్తలే, తెలుగు చెప్తలేరా? తెలిసి చెప్తలేరా? తెలుగు చెప్తలేరా? రిలయబుల్ మీనింగ్ ఏంటిది? తెలిసిన వాళ్ళు ఎంతమంది చెప్పండి. రిలయబుల్ రిలయబుల్ నా మీద నీకు రిలయబుల్ లేదంటే ఏంటన్నా దాని మీనింగ్? నమ్మకం. Reliable means guarantee. So when you transmit the data from source to destination, it should be give reliable transmission. Reliable transmission. Reliable transmission and endama guarantee. The guarantee will be provided which protocol? TCP. This transport layer they can use connection oriented service, connectionless oriented. ఏముంది అక్కడ బయట? ఎలా వస్తుందా బయట? Connection oriented service, connectionless oriented service. So connection oriented service lo last connection oriented service you should give guarantee of data. Connection oriented service you should be give guarantee of data. Connectionless oriented service you should not give guarantee of data. So why? Because connection oriented transmission, when the data is lost, it should be retransmission. The transport layer will be provided the provide చేస్తుంది retransmission. Any data is lost,
again retransmission will be possible. Transport layer. This transport layer, they can do the three-way handshake. Three-way handshake. Three-way handshake and first connection establishment, second data transfer, third one is connection termination. First కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేస్తుంది, సెకండ్ ఏం చేస్తుంది, డేటా అనేది ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది, ట్రాన్స్ఫర్ అయిన తర్వాత కనెక్షన్ అనేది టర్మినేషన్ చేస్తుంది. టర్మినేషన్ అంటే ఏంది, కట్. ఓకే, మూడు, 3 ways. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్, 3-way హ్యాండ్ షేక్. 3-way హ్యాండ్ షేక్ ఏందమ్మా, ఫస్ట్ వన్ ఇస్ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్, సెకండ్ ఏంది డేటా ట్రాన్స్ఫర్, థర్డ్ వన్ ఇస్ కనెక్షన్ టర్మినేషన్. దట్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్. దిస్ ట్రాన్స్ఫర్ we can do the segmentation. ఏం చేస్తుంది, సెగ్మెంటేషన్ చేస్తుంది అండ్ రీఅసెంబుల్ చేస్తుంది, అంటే డివైడ్ అయిన డేటాను మళ్ళీ కంబైన్ చేస్తుంది. ఓకే, సెగ్మెంటేషన్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ అండ్ రీఅసెంబుల్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్, రీట్రాన్స్మిషన్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్, క్వాలిటీ విల్ బి ప్రొవైడెడ్. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టీసీపీ అండ్ యూడిపి? టీసీపీ అంటే ట్రాన్స్మిషన్ కంట్రోల్ ప్రోటోకాల్, యూడిపి అంటే యూజర్ డేటా. ఎగ్జామ్లో 7 కాదు 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. What is the difference between the TCP and UDP? The UDP is nothing but what? User datagram protocol. This user datagram protocol will be have a connectionless oriented service. Less oriented service. There is no guarantee of data. There is no guarantee of data. Whether the data is reached or doesn't reach, it should not be transmitted. Retransmission cheyadu. Okay, last in the last galada. Why? Because it's the connectionless oriented service. Okay, some protocols will be used TCP, some application will be used UDP. And కొన్ని application TCP use చేస్తాయి, కొన్ని application UDP use చేస్తాయి. If you take DNS తీసుకుంటే UDP. అదే మెయిల్, ఈమెయిల్, SMTP, సింపుల్ మెయిల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ తీసుకున్నప్పుడు అది TCP connection. Once again I'm repeating. Data link layer, physical layer, it should be had, there is no protocol. It should be called as a host to network. And the physical layer work, it will be works. Data link layer, according to their functionality, they will be work. But there is no protocol. Network layer, it should be have a functionality. It should be transmit the data from host to host. First one is the host to host. OS Japan already. Network layer can transmit the data from host to host. It should be contain packets. It should be contain packets. The packet should be contain source address and destination address. Source address untadi, destination address. Address and address, IP address. Address, IP address. IP address is nothing but logical address. How many types are IP address? 2 types. What are the 2 types? IPv4, IPv6. So this network layer, they can also do the routing. Em chestadamma, routing. What is the routing? Huh? Routing is nothing but to find the shortest path. To find the shortest path. To find the best route. To find the best route. అంటే మంచి మార్గాన్ని, షార్టెస్ట్ మార్గం, చిన్న మార్గాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది. సో దట్ రౌటింగ్ షుడ్ బి కంటైన్ ద routing algorithms. ఏముంటాయి? routing, starting routing algorithms and dynamic routing algorithms. That will be the in this network layer. And next one is transport layer. The transport layer, it should be contain the protocols, 3 protocols: TCP, UDP, SCCTP. So TCP nothing but transmission control protocol. UDP stand for user datagram protocol. So TCP should be provide the connection oriented service, and UDP is coming to, what is UDP? Connectionless oriented service. And what is SCTP? Stream control transmission protocol. You should be transmit the data in the form of streams. That comes under the stream transmission protocol. And this transport layer can do the segmentation. Em chestadamma? Segmentation and reassemble. What is the reassemble? Combining the data. Segmentation ante endi? Dividing. Reassemble ante endi? Kalpadam. Combining the data. And it also works on the flow control mechanism, and is also do the 3-way handshake, and should be contain the quality of control. So quality of control should be comes under the transport layer.
Next top layer is application layer. So this application layer should be transmit the data from source to destination. They can use the protocols. What kind of protocols will be used? What are the protocols will be used? Number of protocols. Simple mail transfer protocol, SMTP, DNS, domain name, system, FTP, file transfer protocol. SMTP అంటే ఏందమ్మా? Simple mail transfer protocol. What is SMTP? Simple mail transfer protocol. What is the DNS? Domain name system. What is HTTP? Hypertext transfer protocol. Okay, these are all protocols will be defined in this application layer. ఇక్కడ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్లో దేని మీద వర్క్ చేస్తుంది నేను చెప్పాను ఇంతకుముందు ఏం చెప్పాను స్టార్టింగ్ లో పోర్ట్ అడ్రస్. నెట్వర్క్ లేయర్ దేని మీద అడ్రస్ వర్క్ చేస్తుంది లాజికల్ అడ్రస్. లాజికల్ అడ్రస్ అంటే ఏంటంటే దిస్ ఇస్ MAC address. So here see ఇక్కడ డెస్టినేషన్ అడ్రస్ ఏముందమ్మా ఎంత ఉందండి 87. వాట్ ఈస్ ద MAC అడ్రస్ 87. ఆ 87 కు మనం డేటా పంపించాలి. సో దిస్ డేటా కంటెంట్ ట్రైలర్ ఫ్రేమ్ కదా. సో ఫ్రేమ్ లో ట్రైలర్ ఉంటుంది, head ఉంటుంది. So this frame I want to transmit the which host, this is the receiver. What is the number here? MAC address 87. They will be transmitted based on the MAC address. They need to transmit it. Now coming to IP address. Okay, so this in this IP, so they want to transmit the data. So they want to transmit the data here. Upper layer, this is the sender, receiver, it should be contain the address. So this will transmit this, it will be checked. So whether it is not there, they will be forward to another router. If it is not there, it will be forward to this based on the address. Address ద్వారా ఏం చేస్తుంది పర్టికులర్ రిసీవర్ కు పంపిస్తుంది. Here next port number. Port number అంటే based on your port. ఇక్కడ port number ఉంది AJ. ఈ port ఎక్కడ మ్యాచ్ అయిందో that process they will be which port they are using. For example, they are using HTTP. So HTTP అంటే what is the port number? What is the port number HTTP? ఎంతమ్మా 80. గుర్తు పెట్టుకోవాలి. What is the port number? 80. So this will be works process to process. Process to process, they are using which here for your protocol HTTP. What? Okay. Okay. So TCP అయిపోయింది, OSI అయిపోయింది. ఇంకో స్మాల్ టాపిక్ అది విత్ ఇన్ 2 minutes క్లోజ్ చేస్తాను. సో మేజర్ టాపిక్ అయిపోతుంది. టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్, ఇది ఫస్ట్ టాపిక్ యాక్చువల్లీ చెప్పలేదు. సో మిగతా మేడం చెప్పేస్తుంది. ఓకే, ఒకటి టాపిక్ ఉంటుంది ఇంటర్నెట్. టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్. సో హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్? ఏమైందమ్మా? వాట్ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్? How many types of networks? మాకు తెలియదు సార్, మీరు మమ్మల్ని అడిగింది కలుగుతారంట. How many types of network? 3 types. One is LAN, MAN, WAN. LAN, MAN, WAN. Local area network, metropolitan area network, wide area network. What is the LAN ma?
నోట్ చేసుకోండి. ల్యాండ్ ఫర్ లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ అండి. వాట్ ఇస్ ద మ్యాన్? మెట్రోపాలియన్ METROPOLITAN మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా మెట్రోపాలిటన్ సిటీ అంటారు కదా, మెట్రోపాలిటన్ సిటీ హైదరాబాద్, మెట్రోపాలిటన్ సిటీ ఢిల్లీ, ఓకే, ముంబై, చెన్నై, కాలికట్, ఓకే, మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్ రాసుకున్నామా. నెక్స్ట్, వాట్ ఇస్ ద WAN? వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్. వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్. ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, 7 మార్క్స్ అడగొచ్చు, లేదంటే 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్లో డిఫరెన్స్ అడుగుతాడు మీకు. డిఫరెన్సెస్ ఒక టేబుల్ ఉంటుంది మీకు, ఆ టేబుల్ చదువుకుంటే అయిపోతుంది. ఓకే. లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్. లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు? రవితేజ మూవీ ఉంటుంది, పక్కా లోకల్. వాట్ ఈస్ ల్యాండ్? లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్. మీరంతా లోకల్ కదా. వాట్ ఈస్ లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్? నేనంటే వ్యాను, మీరంతా ల్యాండ్. మీరంతా లోకల్ కదా కాదా? డేస్ కదా హాస్టల్స్ మీరందరూ? అంతా హాస్టల్సా? వాళ్ళు డేస్ కదా సార్, వీళ్ళు హాస్టల్స్. ఇల్లు కూడా ఉందా? సో వాట్ ఇస్ ద ల్యాండ్? లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్. అర్థం కాలేదా? అది అర్థమైందా? So local area network, they can use within the office, within the college, so within the premises, they can use the local area network. So this, for example, if you want to use college, the college will be used which network ma? LAN. Amma matadaddu. Hello. Local area network within the office, within the college, within a house or within a area, within a building, we can use that network is called what ma? Local area network. Within a building, the college undi, network, that is called what? Local area network. Metropolitan area network. So metropolitan area network means if you want to take within the office Hyderabad. So Hyderabad, for example, this metro రేపు ఎగ్జామ్ పెడతాను. ఓకే, రాడేంది? Here, within the college, within the office, we can use local area network. The important question, amma, okay, general and so this network we can connect it within the office, within a college. This is the metropolitan cities. If you want to connect, for example, Hyderabad is there. So Hyderabad, they have a TCS branch. One is high-tech city. So one branch is located in Miapur.
సో దిస్ అమ్మా ఇక్కడ ఏంటండి, so in this metropolitan city, for example, if we take a city is Hyderabad, okay, in this Hyderabad, if we take high-tech city and one more location, so if you want to communicate two branches, హైదరాబాద్లో ఒక లొకేషన్లో హైటెక్ సిటీలో టీసీఎస్ బ్రాంచ్ ఉంది, ఇంకో ఆఫీస్ ఎక్కడుంది, మియాపూర్లో ఉంది. సో లొకేషన్లో హైటెక్ సిటీ కంపెనీ పీపుల్ దే వాంట్ టు కమ్యూనికేట్ మియాపూర్ బ్రాంచ్. సో దే కెన్ యూస్ ద కనెక్షన్ హియర్ మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్. This high-tech city people they want to communicate LB Nagar branch. So within the city, they want to communicate. They have a address, okay, whether it is classy address or classy address based on the company people. They want to communicate within the city. Within a city, that network comes under the metropolitan area network. Geographically, if you want to connect, geographically. So geographically means, for example, Kakinada people, they want to communicate USA. That comes which network ma? Wide area network. Geographically. Okay, India to US. India to US. So India to Australia. So India to Canada. If you want to communicate that kind of network, we can use which network ma? Wide area network. This wide area network we can also call as geographically connected. Okay, if you want to connect it within the city, we can use metropolitan network. For example, this local area network should be covered. Example, it should be covered 100 meters. Entama? 100 meters. It should be covered, for example, 1000 meters. It should be covered more than. Okay, out of the city. Geographically, it should be connected. More than 10,000, more than 20,000, 40,000, 1 lakh should be connected. So geographically, if you want to connect that kind of network, we can call as a WAN. If you want to within a city, we can connect it. That is called MAN. So within the office, within a college, within a building, we can use the which network? LAN. Okay, this kind of network. How many types of network? 3. What is the 3? LAN, MAN, WAN. What is the LAN? What is the WAN? What is the MAN? Our last. No, it's not last. Stand up. What is the క్లాస్ ఇంటర్వ్యూ మాట్లాడకుండా కూర్చున్నా? కూర్చోండి. ఓకేనా? కూర్చో. నెక్స్ట్ సెకండ్ యూనిట్. Data link layer. Second unit, data link layer. నోట్ చేసుకున్న పాయింట్స్. అమ్మ డేస్ కాలర్స్ ఏం మాట్లాడుతున్నారు? హాస్టలర్స్ ఏమో సైలెంట్ కూడా, డేస్ కాలర్ ఏమో మాట్లాడుతున్నారు.
వాళ్ళు చైర్స్ ఎట్లా డిఫరెంట్ డిస్టెన్స్ ఉంది, మీరేమో మొత్తం కంబైన్ చేసి పారేసిన. మీరు అటే పోతున్నట్టు. ఇప్పుడు అదు క్వశ్చన్ ఎవరు చెప్తా చెప్తాను. డే స్కాలర్ చెప్తా, కోవిడ్కి హాస్టల్ చెప్తా చెప్తాను. లాస్ట్ స్టాండ్ నువ్వే. వాట్ ఈస్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఆఫ్ డేటా లింక్ లేయర్? వాట్ ఈస్ యూజ్ ఆఫ్ డేటా లింక్ లేయర్? మార్నింగ్ క్లాస్ చెప్పాను డేటా లింక్ లేయర్. అమ్మ హాస్టలర్ నువ్వు చెప్పు. ఇప్పుడు ఎవరు చెప్తారో చూస్తారు. అమ్మ మీరు లాస్ట్ చెప్పండి. యువర్స్ స్టాండ్. వాట్ ఈస్ డేటా లింక్ లేయర్? హాస్టలర్స్ ఎవరు చెప్తారు? చెప్పండి. ఇంకా చెప్పు చెప్పమ్మా. ఏ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది? హైదరాబాద్ సిద్దిపేట? ఏ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది? కాకినాడ కాకినాడ పోర్టుకు అవుతుందా? కూర్చోండి తినండి. నవ్వుతారు ఎందుకమ్మా? జస్ట్ ఓకే జోక్. ఓకే సో డేటా లింక్ లేయర్ ఇన్ లిజన్ అయిపోయిందా? బ్రేక్. ఓకే బ్రేక్ ఇచ్చిన అయిపోయింది. కానీ డేటా లింక్ లేయర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. దే విల్ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్స్ లైక్, అమ్మ వినండి, నోట్ చేసుకుంటే నోట్ చేసుకోండి. సో డేటా లింక్ లేయర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ design issues of data link layer. Design issues of data link layer. Okay, long question నేను చెప్పేది. And long question, design issues of design issues 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 of data link layer. Second question, error correction and error detection. Error correction and error detection. Third, transmission media. Third question is transmission media. And fourth one is ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఆ ప్రాబ్లమ్ నేను రేపు చెప్తాను. సిఆర్సి చెప్తాను. సిఎస్ అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ సిఎస్ అంటే సైక్లిక్ రిడెండెన్సీ చెక్. సిఎస్ అంటే ఏందమ్మా? సైక్లిక్ రిడెండెన్సీ చెక్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్లో కంట్రోల్. దీంట్లో ఫ్లో కంట్రోల్ డైరెక్ట్ ఇట్లా అడిగాడు. క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతాడంటే 3 ఉంటాయి అమ్మా. ఒకటి స్టాప్ అండ్ వెయిట్ ఏఆర్క్యూ, నోట్ చేసుకోండి. స్టాప్ అండ్ వెయిట్, స్టాప్ అండ్ వెయిట్ ఏఆర్క్యూ, ఏఆర్క్యూ, ఏఆర్క్యూ.
Second question. Go back n. Go back n. Second question. దాంట్లో ఇవన్నీ వస్తాయి ఫ్లో కంట్రోల్లో. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ స్టాప్ అండ్ వెయిట్ ఏఆర్క్యూ. ఇది 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్ రావచ్చు. గో బ్యాక్ ఎన్. గో బ్యాక్ ఎన్. ఎన్ అంటే ఎన్ లెటర్. Third one is selective repeat. Third one is selective repeat. అయిపోయినా? నెక్స్ట్ HDLC. HDLC. నెక్స్ట్ సో ఈ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. బై టుమారో విల్ డిస్కస్ ఫ్యూ టాపిక్స్. ఓకే, నౌ ఫ్యూ టాపిక్స్. ఓకే, ఫస్ట్ నుండి రాసుకున్నారు మీరు? రాసుకున్నారు కదా? ఓకే అమ్మా, వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షనాలిటీస్ ఆఫ్ డేటా లింక్ లేయర్ అంటే, ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షనాలిటీ అన్న రెస్పాన్సిబిలిటీ అన్న ఒకటే. ఇదేంది రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇచ్చారు సార్, ఇక్కడ ఏందో ఫంక్షనాలిటీస్ అడుగుతుందంటే సేమ్. ఫంక్షనాలిటీస్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆర్ సేమ్. ఏం చేస్తుందంటే ఫంక్షనాలిటీస్ లో దే కెన్ డూ ద ఫ్రేమింగ్. ఏం చేస్తుందమ్మా? ఫ్రేమింగ్. సెకండ్ వన్ ఈస్ అడ్రసింగ్. థర్డ్ వన్ ఈస్ ఫ్లో కంట్రోల్. ఫిఫ్త్ వన్ ఈస్ యాక్సెస్ కంట్రోల్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఎర్రర్ కరెక్ట్. ఎర్రర్ కంట్రోల్ ఏమేమి ఉంటాయి? ఎర్రర్ కరెక్షన్, ఎర్రర్ డిటెక్షన్. సార్ మార్నింగ్ చెప్పాను నేను ఫ్రేమింగ్. ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ అంటే ఏంది? ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ అంటే ఏంది? ఫ్రేమ్ అంటే ఏంది? ఫ్రేమ్ డే స్కాలర్స్, వాట్ ఇస్ ద ఫ్రేమ్? ఫ్రేమ్ అంటే ఏంటమ్మా? వాట్ ఇస్ ద ఫ్రేమ్? తెలియదు, కూర్చో. వాట్ ఇస్ ద ఫ్రేమ్? ఎనీవన్? వాట్ ఇస్ ద ఫ్రేమ్? వాట్ ఇస్ ద ఫ్రేమ్? Frame contain 8 bits. Frame contain 8 bits. Frame contain how many bits, ma? 8 bits. So this frame contain like this is the frame. This frame contain data. This is head. This is the tail. The frame will be contain header and tail. So this frame should be contain data should be contain 8 bits. So why use the frame is to avoid the overlapping. To avoid the overlapping. To avoid the overlapping means if you want to communicate one frame to another frame, so there is some distance. If you want to both the frames combined, so overlap means collision will be happen. The frame will be lost. Next, addressing. So every frame should be have a MAC address. So based on the MAC address, the frame should be transmit the hope to hope. Flow control. So flow control ante when I take one bottle, so that the capacity of the bottle is 2 liter. If you want to put a water is 3 liter, what will happen? Overflow will be happen. So means sender sending the data. For example, I am a sender. You are the receivers. You are the receiver. So if I am teaching the class very fast, if I am teaching the class is very fast, can you catch the class? No. So can you understand? No. So what we'll do? We need to, according to receiver, we need to flow the data. So this flow control mechanism is the sender sending the data. So based on the receiver, we need to send. So more than capacity of the receiver, what will happen? If you send the data will be overflow. It should be waste.
and media access control channel. The media access control should be contained a particular channel to avoid the collisions. To avoid the collision. For example, I want to send the data, A want to send the data, B want to send the data to particular channel. This is the channel. So A want to send the data, B want to send the data at the same time. At the same time. So what will happen? Both the frames are collision will be happen. రెండు ఒక్కసారి ఇద్దరు మళ్ళీ అనుకోండి ఏమవుతుంది? Attack means there will be fight or collision will be happen. To avoid the collisions, we can make some mechanisms. ఆ mechanisms ఉంటాయి. అంటే ఆ mechanism సబ్జెక్ట్ ఉందో లేదో కానీ సో we have some channels, time slot, sorry, ఇక్కడ అలోహా అని ఒక టాపిక్ ఉంటుందమ్మా. అలోహా, దిస్ అలోహా షుడ్ బి కంటైన్ ప్యూర్ అలోహా, స్లాటెడ్ అలోహా. సో దిస్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? స్లాటెడ్ అలోహా షుడ్ బి గివెన్ సమ్ టైమ్ స్లాట్స్. మా క్లాస్లో ఇంట్రెస్ట్ లేకుంటే నేను బయట లాస్ట్లో కూర్చోబెడతాను, మాట్లాడదు చెప్తాను క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు. మీరు చెప్తుంటే నేను మాట్లాడితే మీకు ఎట్లా కోపం వస్తుందో సేమ్ మాకు కూడా అంతే. సో 5 hours 6 hours స్టాండింగ్ ఉండి మేము చెప్తుంటే మీకు మంచిగా కూర్చొని మాట్లాడుకుంటూ కూర్చున్నాను. సో మీడియా యాక్సెస్ కంట్రోల్లో ఏముంటుందంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రాన్స్మిట్ ద డేటాను ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది. దేంట్లో ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాము? పర్టికులర్ ఛానల్ మీడియాలో ట్రాన్స్మిట్ చేసినప్పుడు ఏ అనే సెండర్ బి అనే సెండర్ ఎట్ ద సేమ్ టైం సేమ్. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ద కొలిజన్ విల్ బి హ్యాపెన్. సో టు అవాయిడ్ ద కొలిజన్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ సమ్ మెకానిజం. ప్యూర్ అలోహా కానీ స్లాటెడ్ అలోహా కానీ సిఎస్ఎంఏ అని ఉంటుంది. ఓకే, క్యారియర్ సెన్స్ మల్టిపుల్ యాక్సెస్ బేస్డ్ టైమ్ స్లాట్. సో ఏ అనేవాడు 1 second అవ్వాలి, బి అనేవాడు ఆఫ్టర్ 1 second 2 seconds అవ్వాలి, నెక్స్ట్ థర్డ్, నెక్స్ట్ 4 seconds 5 seconds. సో వీఆర్ అలోకేటింగ్ ద టైమ్ స్లాట్స్. బేస్డ్ ఆన్ ద టైమ్ స్లాట్స్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ద కొలిజన్ విల్ బి అవాయిడెడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సెమినార్ హాల్ ఉంది. ఈ సెమినార్ హాల్లో 2 క్లాసులు ఒక్కసారి పెడితే ఏమవుతుంది? 2 క్లాసులు ఒక్కసారి పెడితే ఏమవుతుంది? ఇద్దరు ఫ్యాకల్టీ వచ్చి ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ ఒకటే స్టూడెంట్స్ వస్తే ఏమవుతుంది? క్లాస్ కాదు. సో డేటా లాస్ అయినప్పుడు టు దట్ ప్రాబ్లమ్స్ వీ నీడ్ టు మెకానిజమ్స్. అంటే ఈరోజు సెమినార్ హాలు ఓన్లీ సిఎస్ఎం వాళ్ళకు సిఎన్ క్లాస్, రేపు నెక్స్ట్ వాళ్ళకు. సో వీ నీడ్ టు అవాయిడ్ ద collisions, we need to make some slots. And error control ante we need to control the errors. So the control mechanism we need to use error correction and error detection. Error detection ante endi? What is error detection? Error detection ante endi? Telugulo undi. Detection ante endi? Detect the error. 2 marks aduthe cheptadu. Error, detect the error. What is error correction? Correct the errors. So error detection we have a mechanisms like one parity, even parity, odd parity. Next one more important topic is CRC, cyclic redundancy check. Cyclic redundancy check. So error correction lo we have a humming code. Emuntadamma? Humming code. Okay, see, data ne corrupt అయినప్పుడు we need to use some mechanism. We need to correct the data. We need to detect the data. We need to correct the data. Okay. So this will be, by tomorrow we'll discuss. Okay, this is mathematical. Okay.
Okay, put subheading is framing. Put subheading is framing. Framing and topic పెట్టండి. Okay. So in the framing, the first method is bit stuffing. First method is bit stuffing. What is stuffing? What is stuffing? ఫిల్లింగ్. ఇంకా అమ్మ బిట్ స్టఫింగ్ అంటే ఏంది? వాట్ ఇస్ ద బిట్ స్టఫింగ్? బిట్స్ బిట్స్ సపరేట్ సపరేట్ ఒక్కటి చెప్పారు. ఇంకా బిట్ స్టఫింగ్. అమ్మ బిట్ స్టఫింగ్ అంటే ఏంది? వాట్ ఇస్ ద బిట్ స్టఫింగ్? స్టఫింగ్ అంటే ఏంది? వాట్ ఇస్ బిట్ స్టఫింగ్? ఎక్కువగా ఇన్సర్ట్ చేయడం. ఇన్సర్ట్ చేయడం. ఇన్సర్ట్ చేయాలి, కుక్కడం. ఓకే. సో హియర్ బిట్ స్టఫింగ్ మీకు ల్యాబ్ ఉందా? మీకు సిలబస్ లేదా? సిలబస్ వస్తుంది మీకు. సిలబస్ ఆల్రెడీ వచ్చింది. దిస్ బిట్ స్టఫింగ్ ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ 5 consecutive ones. After every 5 consecutive ones. Note, make a note. Every 5 consecutive ones you should be insert 0. Every 5 consecutive ones you should be insert 0. So that is called what? Bit stuffing. Every 5 consecutive ones. Every 5 consecutive ones we can insert 0. 5 ones తర్వాత ఏమొస్తుంది? 0. 5 ones తర్వాత ఏమొస్తుంది? 0. That is called what? Bit stuffing. See here, ఇక్కడ ఏమైందమ్మా? ఇది డేటా, వాట్ ఆర్ ద డేటా ఇస్ దేర్. దిస్ డేటా వాట్ విల్ హ్యాపెన్? 1 2 3 4 5. So after 5 what will happen? They should be added 0. See 1 2 3 4 5 should be added a 0. సో ఎందుకు ఈ బిట్ స్టఫింగ్ చేస్తారంటే 0 6 ones 0. This is header. After that should be have data. After should we have a tail.
tail also should be contain 0. అమ్మా ఎక్కడి here every 5 consecutive 2 marks question అడుగుతాడు లేదంటే they will be asked for the 5 marks. What is the bit stuffing? What is the bit stuffing? Every 5 consecutive ones it should be insert 0. So ఎందుకు 0 యాడ్ చేస్తారంటే so for example this header and tailor should be contain 0 6 ones 0. If you, for example you not insert the data same data వచ్చింది అనుకోండి what will happen? Whether it is header కావచ్చు అది data కావచ్చు we cannot identify. This 0 6 1 ఇది డేటా వచ్చింది అనుకోండి 0 6 1 సేమ్ డేటా 0 వచ్చింది అనుకోండి మనం ఏమనిపిస్తుంది it is considered as a header. To avoid that problem we can insert what here 0. That is called what? Bit stuffing. Next one is character stuffing. Next one is what? Character stuffing. What is the character stuffing? We need to add some insert the characters. Make a put heading is character stuffing. Put subheading is character stuffing or byte stuffing. No just kundam. Character stuffing or byte stuffing. First demo bit stuffing. Second one is character stuffing or byte stuffing. So character stuffing, if you want to take this data, this is network layer given the data to the data link layer. So this network layer given data to this layer, network layer given data to the data link layer. So this data link layer should be contain flag, starting of the flag,
ending of the flag, it should be contain trailer and header. So here it should be added exe because some will be give like ఒక book లో DLE STX అని ఉంటది. కొన్ని books లో ఇదే సేమ్ book one book RETX అని ఉంటుంది. DLE STX means data link escape start of the text data link escape STX అనేది start of the text DLE escape ETX అంటే data link escape ETX అంటే end of the text. So start of the text, end of the text, in between we need to add A. So here should be some DLE and add చేస్తారు లేదంటే they will be add like some books will be added DLE here ECE. ఇక్కడ ఏం చేస్తుండో escape ESC will be added. So this ESC will be where it is added flag ఉంది tailor ఉంటుంది. So we should be added this data. So when it is comes ESC ESC ఉంది డేటాలో ESC అనే వర్డ్ ఉంది. So automatically will be added extra ESC. Okay, we need to insert stuffing means we need to add means so when it is comes already ESC is there, so when it is ESC is already there we need to add one more ESC. So now we need to transfer the data flag header ESC will be there and flag will be there. So already ESC is there, so one more ESC will be added. So if you want to transfer the data, if it is contain ESC, ఒకవేళ డేటాలో ESC ఉందనుకోండి one more ESC will be added. ఎందుకంటే it should be considered as end of the test. So we need to add one more ESC. So automatically ESC will be there, your data frame will be transmitted. Unstuff, remove ఏం చేస్తుంది, ఇవి తీసేస్తుంది. That will be deleted. Unstuffing లో తీసేస్తుంది. Sender sending the data, receiver what will happen, receive the data. When you remove the data original frame, so automatically the ESC will be deleted. So character stuffing name జరుగుతుంది, we need to add ESC. Bit stuffing name జరుగుతుందమ్మా, we need to add after 5 consecutive ones. After 5 consecutive ones we need to insert 0. After 5 consecutive ones what we'll do, we need to insert 0. And here in character stuffing and byte stuffing we need to take ESC. When ESC is there we need to add one more ESC. రెండు ఉంటే we need to add one more ESC. So if you want to do this ESC means it will be adding stuffing purpose. Okay, చెప్పాను ఇంతకుముందు ఫ్లాగ్ ఏం చెప్పానమ్మా, 0 6 1 0. స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది ఫ్లాగ్, వాట్ ఈస్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది ఫ్లాగ్, 0 6 1 0. ఎండింగ్ ఆఫ్ ది ఫ్లాగ్ 0 6 1 0. What is the bit stuffing? 2 marks question. After 5 consecutive ones we need to add extra 0. ఎందుకు, so that the receiver does not mistake the pattern 0 6 1 0. అంటే ఫ్లాగ్ బిట్ అనుకో తీసేసుకోండి సేమ్ డేటాలో, సో దట్ షుడ్ బి హ్యాపీ.
Okay, make a note. Yes. Completed? Complete చేయమా? Here, ఇంతకుముందు చెప్పాను మీకు ఎగ్జామ్లో ఈ మూడు stop and wait ARQ, go back and selective repeat. So stop and wait ARQ, go back and selective repeat. So exam point of view, they will ask two రెండు కలిపి ఒకటే అడగొచ్చు క్వశ్చన్. స్టాప్ అండ్ వెయిట్ గో బ్యాక్ అండ్ గో బ్యాక్ అండ్ సెలెక్టివ్ రిపీట్ అని, లేదంటే సెలెక్టివ్ రిపీట్ గో బ్యాక్ అండ్ స్టాప్ అండ్ వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్, ఇలా కూడా అడగచ్చు. క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఐదర్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్, లేదంటే మూడు కలిసి కంపారిజన్ చేయమంటాడు, లేదంటే రెండు రెండు కలిపి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. ఓకే, 5 మార్క్స్ స్టాప్ అండ్ వెయిట్ క్యూ, గో బ్యాక్ ఇన్ అన్నది 5 మార్క్స్. సో స్టాప్ అండ్ వెయిట్ క్యూ, వెయిట్ ARQ, go back in ARQ, selective repeat ARQ. And one more is sliding window protocol. Okay. So put subheading is stop and wait ARQ.
If you don't draw the diagram, just listen the class, stop and wait ARQ. So stop and wait ARQ. You should be transmit the data from sender to receiver. There are two frames. How many frames will be there? Two frames. 0 and 1. For example, sender sending the frame. Sender sending the frame. When it is received to the receiver, what will do the receiver? What is the duty of receiver? They need to give a response or they need to give a replay. So if you, for example, the receiver give a replay. The receiver give a replay. So what do you think? The frame is successfully transmitted. So acknowledgement is given by whom? Receiver. For example, మనం మెసేజ్ చేసినాము. మనం మెసేజ్ చేసినప్పుడు ఫ్రెండ్ రిప్లై ఇస్తే ఏమనుకుంటాం? సో దే నీడ్ హీ చెక్డ్ గివెన్ ద రిప్లై. మెసేజ్ రిప్లై అనుకోండి, అప్పుడు ఏమనుకుంటాం? ఎస్ఎంఎస్ లో మీరు మెసేజ్ పంపిస్తారు. మెసేజ్ పంపించినప్పుడు మీ ఫ్రెండ్ రిప్లై ఇస్తే ఏమనుకుంటాము? మెసేజ్ రీచ్ అయింది, చెక్ చేసుకున్నాడు, పంపించారు. ఒకవేళ మెసేజ్ రిప్లై చేయకుంటే మెసేజ్ డెలివరీ అయిందో తెలియదు, మెసేజ్ డెలివరీ కాలేదో తెలియదు, చెక్ చేసుకున్నారో తెలియదు, ఆ ఫోన్ సిగ్నల్ ఉందా తెలియదు, ఆ ఫోన్లో బ్యాలెన్స్ ఉందా లేదా తెలియదు, ఆ మెసేజ్ అనేది రీచ్ అయిందా కాలేదా మనకు తెలియదు. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. If a sender sending the data to the receiver must give a acknowledgement. ఏమి ఇవ్వాలి? Acknowledgement ఇవ్వాలి. The sender should be give a acknowledgement. For example, the sender give negative acknowledgement. The sender give a negative acknowledgement. Negative ante doesn't reach, didn't receive your data. That is called what? Negative acknowledgement. This is the flow diagram. Simple guntadi, easy guntadi. Okay. Here, sender sending the data to the home receiver. A ane sender unnadu, B ane receiver unnadu. Amma meer class baita tiraganda, atu itu tirutunna. So లేదు బయటకి ఇప్పుడే 1-2 minutes. రైట్. ఇక్కడ చూడండి, ఈ డయాగ్రామ్స్ కంపల్సరీ డ్రా చేయాలి. 10 మార్క్స్. అర్థమైందా? సెండర్ సెండింగ్ ద ఫ్రేమ్ టు ది హోమ్ రిసీవర్. రిసీవర్ ఏం చేయాలి? రిసీవర్ ఏమి ఇవ్వాలి? రిసీవర్ ఏమి ఇవ్వాలి? దే నీడ్ టు గివ్ వాట్? అక్నాలెడ్జ్మెంట్. They need to give what? Acknowledgement ఇవ్వాలి. లాస్ట్ బెంచ్ 2 rows. మీ ఇద్దరు క్వశ్చన్ ఆర్ ద 4 members. నెక్స్ట్ టాపిక్. Sender sending the data frame to the home receiver. This receiver should give what? Acknowledgement. So what do you think? We need to the frame is successfully arrived. The successfully reached. Again, this sender sending the frame to the receiver, they can give a acknowledgement. This is the normal operation. Next, if you learn, ఫ్రేమ్ పోయింది, రీచ్ అయింది, వచ్చిందని అనుకుంటాం. సో డ్యూ టు నాయిస్, డ్యూ టు వాట్ యు కాల్ due to noise or due to technical, due to timer or network issues, so what will happen? The frame will be lost. So timer expire అయినా కూడా, so what will happen? The frame cannot be successfully, cannot be transmitted. See here, if you want to transmit the data, so expired, timer is expired, what will happen? The frame will be lost. అవి ఎలాంటివి ఉంటాయంటే జస్ట్ సి. See, we're transmitting the frames. A from transmit 0. Which frames? 0.
already told. In stop and wait ARQ, how many frames are there? 2 frames. How many frames are there? 2 frames. What are the 2 frames? 0 and 1. 0 and 1. So 0 frame and 1 frame. So here, in this some problem, what are kind of problems will be there in this transmission means sometime due to noise. Due to noise, the frame will be lost. If you should not give any negative, should not give acknowledgement. Acknowledgement iyyaledanko, frame will be think loss. Or due to timer expired. If within a time you not reached acknowledgement. For example, మన డేటా పంపించినాము. విత్ ఇన్ 1 hour లో మనకు రిప్లై రావాలి. రిప్లై రాలేదనుకోండి ఏమనుకుంటాము, డేటా అనేది లాస్ అయిందని అనుకుంటాం. సో అలాంటి scenarios, that kind of cases here, for example, the sender sending the frame 0, which is sending 0. So this receiver, when it is received, they received the particular frame. So he expected, which frame is expecting? Frame 1. Which frame they are asking? Frame 1. Frame 0 అయిపోయింది. They want which frame they wanted to want? Frame 1. The sender, so what will do? They're sending the frame. Which frame is sending ma? Frame 1. So when they're sending the frame, due to noise, due to collision or due to traffic, the frame will be lost. The frame will be lost. So they will be wait within a time. So within a time, what will happen? The timer is expired. Time అనేది ఎక్స్పైర్. అంటే అక్నాలజ్మెంట్ రాలేదు అక్కడి నుంచి. మనం చెప్పాము 1 hour లో నాకు రిప్లై కావాలి. రిప్లై రాలేదు. So again, what will happen? They want to retransmitted. They want to do what will do? They can retransmit the frame. అంటే ఇది ఏ ఫ్రేమ్ సెండ్ చేస్తుండు? Again, frame 1. So frame 1 be reached. Again, what do you want he expected? Acknowledgement 0 ఇచ్చిండు. ఏమి ఇచ్చిండమ్మా? Acknowledgement 0. 0 ఇచ్చినట్టు ఏంటంటే దాని మీనింగ్ ఏంది? దాని మీనింగ్ ఏంది? అమ్మా చెప్పండి అమ్మా, తినలేదా? హాస్టల్స్ మధ్యాహ్నం సాంబార్ తిన్నారు, పెరుగు తిన్నారు. చెప్పండి, ఇక్కడ ఏమంటుండే? వాట్ యు వాంట్ ద రిసీవర్, వాట్ విల్ యూ థింక్? 0 ఫ్రేమ్ కావాలి. ఏం ఫ్రేమ్ కావాలి? సో ఏం చేస్తాడు సెండర్? అగైన్ దే వాంట్ టు సెండ్ ద ఫ్రేమ్ 0. ఏం సెండ్ చేస్తున్నామ్మా? ఫ్రేమ్ 0. సో ఫ్రేమ్ 0 సెండ్ చేసిండు. దే వాంట్ టు విచ్ ఫ్రేమ్? దే వాంట్ టు ఈ ఫ్రేమ్. విచ్ ఫ్రేమ్ దే వాంట్ టు? ఇక్కడ ఏమైంది? లాస్ అయింది. ఏమైంది? లాస్. అంటే ఈ సక్సెస్ఫుల్ ఫ్రేమ్ రీచ్ అయిందా కాలేదో వి డోంట్ నో. సో అగైన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? సెండర్ అగైన్ సెండ్ ద ఫ్రేమ్ 0. అక్నాలజ్మెంట్ రాలేదు. సో అక్నాలజ్మెంట్ రాలేదు అంటే దాని అర్థమైంది ఫ్రేమ్ రీచ్ కాలేదు. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్? అగైన్ రీసెండ్. సో దే వాట్ విల్ దే డూయింగ్? రీసెండింగ్ ద frame. There are 2 frames, frame 0, frame 1. Sender sending the frame to the receiver. Sender sending the frame 0 to the receiver. Receiver is receive the frame. The frame వచ్చేసింది, అయిపోయింది. I want frame 1. So they want to expect which frame? 1. నాకు frame 1 కావాలని they want to request. So this sender what will happen? They want to sending the frame 1. So frame 1 sending చేసినప్పుడు due to noise, due to collisions, what will happen? They will be lost. సో లాస్ అయినప్పుడు టైమర్ అయినా విత్ ఇన్ టైమర్లో మనకు అక్నాలజ్మెంట్ రాలేదు. సో ఫ్రేమ్ ఎక్కడో లాస్ అయిందని ఏం చేస్తారంటే అగైన్ ది సెండర్ దే విల్ బి రీసెండ్. ఏం చేస్తున్నామా? రీసెండ్ చేస్తున్నాం. సో రీసెండ్ చేసినప్పుడు దే కెన్ గివ్ ద అక్నాలజ్మెంట్ ఈస్ 0. దే వాంట్ టు గివ్ ఏ అక్నాలజ్మెంట్. సో గివ్ అక్నాలజ్మెంట్ 0 మీన్స్ దే వాంట్ టు సెండ్ ద విచ్ ఫ్రేమ్? 0 ఫ్రేమ్. 0 ఫ్రేమ్ సెండ్ చేసింది కాబట్టి దే వాంట్ టు గివ్ ఏ అక్నాలజ్మెంట్. అక్నాలజ్మెంట్ రాలేదు అంటే ఫ్రేమ్ లాస్ అయింది. సో అగైన్ రీట్రాన్స్మిట్ ద ఫ్రేమ్. So acknowledgement frame 0 is retransmitted. Then again they given which acknowledgement? 1. Okay. This is what? Stop and wait ARQ. దీంట్లో ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి?
ఫస్ట్ నార్మల్ ఆపరేషన్ ఉంది, సెకండ్ది ఏముందమ్మా, ఫ్రేమ్ లాస్ ఉంది, నెక్స్ట్ అక్నాలజ్మెంట్ లాస్ ఉంది. అంటే మన ఎన్ని రకాలుగా రాయొచ్చు దాని డయాగ్రామ్ ఎన్ని రకాలుగా రాయొచ్చు చెప్పండి. ఫస్ట్ నార్మల్ ఆపరేషన్, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ నార్మల్ ఆపరేషన్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ frame damage, third one is acknowledgement damage, next fourth one is timer also expired. So we need to draw this diagram 4 ways draw chese manaku each diagram will get how many marks, total 10 marks. Okay, next go back end. What is the go back end? గో బ్యాక్ ఎండ్ అంటే ఏంది, గోయింగ్ బ్యాక్ అంటే ఏంది, వెనక్కి. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, ఈవినింగ్ వెనక్కి వెళ్తారు, మళ్ళీ వస్తారు. రేపు క్లాస్ ఉంది కదా, ఎక్స్టర్నల్ ఈ రోజు స్టార్ట్ అయింది కాలేజ్. నేను టెస్ట్ ఏం పెట్టాను. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద గో బ్యాక్ ఎండ్? The name itself indicate where the frame will be lost, where the last discussion bandend, where the frame will be lost, that again they will be restart. Again ekkada frame loss indo akkadi nunchi malla start chesaru, restart chesi again they will be sending the frames. For example, we are sending, this is the frame sent, 0 frame send chesina, 1 frame అయిపోయింది, 2 frame అయిపోయింది, 4 అయింది, 5 అయింది, 6 అయింది, 7 చేసినప్పుడు frame will be lost. So again start the 7 frame only. See diagram. See, go back end lo first here which frame will be sending, 0 frame. So 0 frame will be successfully reach, ee window lo reach ayindi. They want which frame, they want to first frame. So again this sender comes to here, in this one first frame is over, they want to this frame, first frame want to sending the frame. So here due to noise or due to collision network issue or due to particular transmission problem, the frame will be lost. So here, so what will happen when the loss, there will be wait, there is no acknowledgement. So there is no acknowledgement, what will happen, they want to sending the again second frame, which will be frame will be sending second frame. But our frame is what, మనకు ఇక్కడ ఏం రావాలి, 1 రావాలి, ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, 2 వచ్చింది, ఏమొచ్చింది, 2 వచ్చింది. అక్కడ ఏం పంపించాలి మనం, 1 పంపించాలి, 1 ఏమైంది, లాస్ అయింది, 1 ఏమైంది, లాస్ అయింది. పంపించిండు సెకండ్ ఫ్రేమ్, పంపిన తర్వాత నెక్స్ట్ థర్డ్ ఫ్రేమ్ కూడా పంపించిండు, థర్డ్ ఫ్రేమ్ సెండింగ్. సో ఇన్ దిస్ థర్డ్ ఫ్రేమ్, దిస్ receiver when reach this second, so again they want to resending the frame. So frame 1 what will happen, resend, frame 2 will be resend, again frame 3 will be resend. Etla resend chestindu, they want to give a, so which frame will be transmitted, which frame will be not transmitted, again they will be start. ekkada raaledu aa frame nunchi malli start, first frame pampindu, malla second frame pampindu, malli third frame. సో గో బ్యాక్ ఎన్, ఎన్నులో ఎక్కడ ఫ్రేమ్ రాలేదో అక్కడి నుంచి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఫ్రేమ్ 1 పంపిండు, ఫ్రేమ్ 2 పంపిండు, ఫ్రేమ్ 3 పంపిండు, కానీ ఈ విండోలో దే వాంట్ విచ్ ఫ్రేమ్ దే వాంట్ యాక్చువల్లీ 1 రాలేదు, 2 రాలేదు, 3 రాలేదు. సో అగైన్ దే వాంట్ టు రీసెండ్ ద ఫ్రేమ్. ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ విల్ బి ట్రాన్స్మిటెడ్, సెకండ్ ఫ్రేమ్ విల్ బి ట్రాన్స్మిటెడ్, అండ్ థర్డ్ ఫ్రేమ్ విల్ బి ట్రాన్స్మిటెడ్. గో బ్యాక్ ఎండ్ లో
n. This frame will be transmitted. So three frame. Frame 1 is transmitted, frame 2 transmitted, frame 3 will be transmitted. ఇక్కడ లేట్కి వచ్చింది, లేట్కి ఏమొచ్చింది, అక్నాలజ్మెంట్ 2 వచ్చింది అంటే 1 సక్సెస్ఫుల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్, 3 వచ్చింది 2 సక్సెస్ఫుల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్, 4 వచ్చింది అంటే 3 సక్సెస్ఫుల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్. అంటే 3 అంటే దాని మీనింగ్ ఏంది, 2 అయిపోయింది, 2 అంటే ఏంది 0 అయిపోయింది. ఇక్కడ చూడండి అక్నాలజ్మెంట్ 1 అన్నాడు అంటే 1 పంపించినాం, ఏం పంపించాలి మనము 2 పంపించాలి, 2 పంపితే దే నాట్ రిసీవ్డ్, 3 పంపించినాం దే కెనాట్ బి రిసీవ్డ్, దే కెనాట్ బి పుట్, రీట్రాన్స్మిటెడ్. రీట్రాన్స్మిట్ లో ఏం అడుగుతున్నాయనే, నాకు సెకండ్ ఫ్రేమ్ ఇంకా రాలేదు, ఏం ఫ్రేమ్ రాలేదు సెకండ్, ఇంకెందుకు సెకండ్ ఫ్రేమ్ ఇక్కడ లాస్ అయింది. సో ఏం చేస్తాడు, సెకండ్ ఫ్రేమ్ పంపించిండు, నెక్స్ట్ ఏం అడిగిండు మళ్ళీ థర్డ్ ఫ్రేమ్, మళ్ళీ థర్డ్ ఫ్రేమ్ సెకండ్ ఫ్రేమ్ పంపించిండు, నెక్స్ట్ అక్నాలజ్మెంట్ 4 అంటే ఏంది, ఏ ఫ్రేమ్ పంపించాలి మనం థర్డ్ ఫ్రేమ్, ఏ ఫ్రేమ్ పంపించాలి థర్డ్ ఫ్రేమ్. సో థర్డ్ ఫ్రేమ్ విల్ బి ట్రాన్స్మిట్. ఈ 3 ఫ్రేమ్స్ అంటే ఇక్కడ ఫ్రేమ్ లాస్ ఏమో అక్కడి నుంచి మనము రీట్రాన్స్మిషన్ చెయ్యాలి. గో బ్యాక్ ఎన్, గో బ్యాక్ ఎన్. సో హియర్ this frame cannot be received. Which frame cannot be received? First frame cannot be received, second frame cannot be received, third frame cannot be received. 1, 2, 3, 3 frame cannot be received. So they are asking, kindly send, resend. Resend లో మళ్ళీ ఎక్కడికి వచ్చిండు, స్టార్టింగ్ నుంచి వచ్చిండు. ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ అయిపోయింది, సెకండ్ ఫ్రేమ్ అయింది, థర్డ్ ఫ్రేమ్. ఎస్ఎన్ ఎక్కడ ఉందా, మా స్టార్ట్ ఆఫ్ ది ఫ్రేమ్ ఎస్ఎఫ్ ఇక్కడ ఎన్ని వచ్చింది, సెకండ్ లో వచ్చింది, దాని తర్వాత 3 వచ్చింది. అంటే ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ అయిపోయింది, సెకండ్ ఫ్రేమ్ అయిపోయింది, థర్డ్ ఫ్రేమ్. గో బ్యాక్ అండ్ విచ్ ఫ్రేమ్ విల్ బి లాస్, దే అగైన్ కమ్ టు ది బ్యాక్, దే విల్ బి రీసెండ్ ద ఫ్రేమ్స్. సో ఇక్కడ ఈ ఫ్రేమ్స్ ఆల్రెడీ సెండ్ చేసిన ఫ్రేమ్స్, ఇవన్నీ ఏందమ్మా లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నాయి, ఫ్రేమ్ ఆల్రెడీ రిసీవ్డ్ అంటే ఈ ఫ్రేమ్స్ వచ్చినాయి. నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్ నెక్స్ట్ ఫ్రేమ్, థర్డ్ తర్వాత ఏమొస్తుంది ఫోర్త్, ఫోర్త్ తర్వాత ఏం రావాలి ఫిఫ్త్. అంటే విండోలో దే వాంట్ టు ట్రాన్స్మిటెడ్. ఒకవేళ మనకు రాలేదనుకున్నా, రాలేదన్నప్పుడు ఎక్కడ రాలేదు, ఇది ఎగ్జామ్ అడుగుతాడు క్వశ్చన్. ఓకే, విచ్ ఫ్రేమ్ కెనాట్ బి రీట్రాన్స్మిటెడ్. ఇక్కడ ఫ్రేమ్ 1 రాలేదు, ఫ్రేమ్ 2 రాలేదు, ఫ్రేమ్ 3, ఫ్రేమ్ 1 రీట్రాన్స్మిటెడ్. సి ఎస్ఎన్ 1 అయిపోయింది, నెక్స్ట్ ఎస్ఎన్ 2 అయిపోయింది, నంబర్ ఆఫ్ ది థర్డ్ ఫ్రేమ్. సో 3 times విల్ బి రీట్రాన్స్మిటెడ్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as a go back end. Next, the last topic, selective repeat ARQ. Make a note. Selective repeat ARQ.
Completed. Okay. What is ARQ? What is ARQ? What is ARQ, ma? What is ARQ? What is ARQ? Address? What is ARQ? Automatic repeat request. What is ARQ? Automatic repeat request. So this automatic repeat request control mechanism. So we are discussed stop and wait ARQ. Second one is go back, and third one is selective repeat ARQ. Then the name itself indicate. The name itself indicate selective. Which frame will be lost? That frame will be set. Repeat the transmission. Which way ఇంతకుముందు మనం చదివింది ఏంటి? గో బ్యాక్ అని. ఎక్కడ రాసేది? మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి వచ్చి మళ్ళీ ఆ ఫ్రేమ్స్ మనము ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి. స్టాప్ అండ్ వెయిట్ కేఆర్క్యూలు ఏంది? we need to transmit the only frames, two frames, 0 and 1. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? Which frame will be lost? That frame will be transmitted. This is the window. Already this will be frame sent, but not acknowledgement రాలేదు. So this frame will be that can be sent. Which frame we are sending? Fourth frame will be we are sending. SF అంటే ఏంది? Start of the frame. SF అంటే ఏంది? Start of the frame. Okay. See here, this diagram, we are sending the which frame? 0 frame. So we are sending the frame, this will be delivered. Frame 0 is delivered. The frame 0 is delivered. So next we need to send the frame 1. So frame 1, what will happen? This receiver is asking, I need to send frame 1. So this, what will happen? This window, current window, they are sending the frame 1. So when you are sending the frame 1, this will be lost. The frame 1 will be lost. So frame 1 will be lost. So what will happen? The sender again, they need to send the which frame? Second frame will be sending. And they within a time, they will be sending also frame 3. So after that, they in this window, second frame is came, third frame is came, but first frame is cannot be reached. So what should they do? The receiver, they will be give negative acknowledgement. NAK. What is NAK? Negative acknowledgement. So negative acknowledgement ఇచ్చింది. ఏ ఫ్రేమ్? నాకు ఫ్రేమ్ 1 రాలేదు. సో ఫ్రేమ్ 1 రాలేదు అని చెప్పినప్పుడు ది సెండర్ దే గివ్ అగైన్ దే విల్ బి ట్రాన్స్మిటెడ్. They will be transmitted frame 1. So they will be transmitted the frame 1. So it will be reached. After reaching the frame, he is asking the next frame. What is the next frame here? 4th. Ikkada sender sending the frame 0 is reached. 0 వచ్చింది. Next 1 అడిగిండు. సో ఏమైంది? లాస్ అయింది. 1 పంపించినప్పుడు ఏమైంది? లాస్ అయింది. 1 పంపించినప్పుడు లాస్ అయినప్పుడు సో ది సెండర్ they didn't get any acknowledgement. Again the sender, what will happen? They're sending the second frame, they're sending the third frame. So after they receive this frame, ikkada emaindi 1 రాలేదు. So they will be given to the second and third. They asking, they given the reply negative acknowledgement. ఏమి ఇచ్చిండమ్మా?
నెగిటివ్ అక్నాలజ్మెంట్. ఏమి ఇచ్చిండు నాకు ఫ్రేమ్ 1 రాలేదు, ఫ్రేమ్ 1 రాలేదు. సో రాలేదు అన్నప్పుడు ఏం చేస్తాడు, అగైన్ దే విల్ బి సెండింగ్ ద ఫ్రేమ్. సో ఫ్రేమ్ విల్ బి retransmitted. Frame 1 will be retransmitted. So after retransmitted successfully, this will be over. Then expecting next frame. What is the frame they want to reach? Fourth frame. And in total 7 frames. Okay. That is called what? Selective repeat. Selective repeat lendi, which frame will be lost? That frame will be select. Again they will be repeated the frame. Select the frame and retransmit the frame. Go back and means which frame will be lost? Again comes to the starting. Again retransmit the, that is called as a go back in. What is the stop and wait ARQ? There are 2 frames, frame 0, frame 1. If it is a frame is 0 is reached, they want to give acknowledgement 1. Acknowledgement 1 and 10, they want to send the frame 1. So if it is 0 means they need to send the frame 0. There are 2 frames, frame 0, frame 1. So within the timer, they will not receive any acknowledgement means what will happen? Again we need to retransmit the frame. So that is the stop and wait ARQ. Go back and third one is selective repeat ARQ. Once again I'm repeating a brief regarding our second unit. Data link layer. What is the data link layer? Data link layer, it can transmit the data in the form of frames. In the form of frame. The frame will be contain header and tail. So what is the functionalities of data link layer? Framing, addressing, flow control, medium MAC and error control. What is the framing? The frame will be contain header and tail. What is the flag bits? 0, 6 ones, 0. What is the flag bits? ఒక నాలుగు ఎదురు చెప్తున్నారు, మిగతా వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు. వాట్ ఇస్ ద ఫ్లాగ్ బిట్స్? నోడు మాట్లాడితే నోట్లకి స్మెల్ బయటకు పోతుంది, మీరు మాట్లాడకుండా స్మెల్ అలానే లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది. అర్థమైందా? నోరు ఇప్పని వల్ల ఏముంటుంది అంటే బ్యాక్టీరియా లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది, కడుపులోకి వెళ్ళిపోతుంది. మీరు మాట్లాడితే ఏమవుతుంది, బ్యాక్టీరియా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. అర్థమైందా? చెట్లు ఆక్సిజన్ ఇస్తాయి, ఎందుకు ఇస్తాయి? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసుకుంటాయి. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసుకుని ఏమవుతుంది, దే వాంట్ టు మేక్ ఏ ఫుడ్. కిరణజన్య సంయుక్తి అంటారు కదా తెలుగులో. దే వాంట్ టు మేక్ ఏ ఫుడ్. ఓకే, అదేవిధంగా మీరు కూడా మాట్లాడాలి. మాట్లాడుతుంటే ఏంటంటే బయటకు వెళ్ళిపోతుంది, లేదంటే ఉన్న బ్యాక్టీరియా అంతా లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, so here framing. So framing should be contained header and tail. So the frame will be contained 8 bits. So it should be contained the header and tail. What is the flag bits? Zeros, 6 1 0. So framing, so there are 2 methods. One more method is the Manchester encoding. So Manchester encoding lo indama. Manchester encoding they will be converted into waves. Okay, the wave should be contained up ante 1 0, low unte 0. So here we have a brief bit stuffing and character stuffing. What is the bit stuffing? Every 5 consecutive ones we need to insert 0. So bit stuffing, why you need to add means to overcome the flag bits. Next one is character stuffing. What is the character stuffing? We need to add the characters. So if you have character should be contained ESC, that should be added one more ESC. ఒకవేళ ESC ఉందనుకోండి, ఆటోమేటిక్ ఏం యాడ్ చేయాలమ్మా, ఇంకో ESC will be added. Next topic. What is the next one is flow control. So flow control we have a noiseless channel, noisy channel. So noiseless channel, noisy channel will be have a 3 mechanism: stop and wait ARQ. Second one is go back and third one is selective repeat. So what is the stop and wait ARQ? Stop and wait ARQ, they should be contained 2 frames. How many frames, Amma? 2 frames. 0 frame, 1 frame. So 0 frame will be transmitted. We can get acknowledgement 1. So
So if we sending a frame 1, we can get a acknowledgement 0. ఇప్పుడు acknowledgement రాలేదనుకోండి, what will happen? We need to frame will be damaged or should be lost. We need to again retransmit the frame. So if it is acknowledgement is lost, so again we need to retransmit the frame. So next one is go back end. What is the go back end? So go back end, we are transmitting the in a window. Any frame will be lost or any frame damage, any frame cannot be received. We again come back to the window. We need to, which frame will be lost, we need to retransmit the frames. ఎక్కడి నుంచి పోయిందో మళ్ళీ అక్కడి నుంచి మనం స్టార్ట్ చేయాలి. So that is called as what? Go back end. What is the selective repeat? Selective repeat. So in the selective repeat, which frame will be lost? Which frame will be lost? That frame we need to select. We need to retransmit it. That is called what, ma? Selective repeat ARQ. How many layers in OSA? 7 layers. What is the top layer? Application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, physical layer. మళ్ళీ కిందికి చెప్పండి. Physical layer, how many layers in TCP/IP? What are the 4? What are the protocols in IP, ARP, IGM? Transport layer, STP, TCP, UDP. What is the UDP? What is the TCP? Transmission Control Protocol. What is the IP? How many times? What? IPv4, IPv6. Next, what is the ARP? Address Resolution Protocol. What is RARP? What are the protocols in application layer? HTTP, FTP, DNS, SMTP, Telnet, SSH. What is SMTP? What is HTTP? How many ports are there? 0 to 65,535 ports. How many types of networks? What are the 3? హాస్టల్ సౌండ్ వస్తుంది, డేస్ కదా సౌండ్ వస్తుంది. మాకెందుకంటే మేము ఇంటికి పోతున్నామా? What is the land? Local area? What is the man? What is the van? What is the wide area network? It will be connected geographically. It can be connected geographically. What is the computer network? A collection thousands of computers are interconnected through a link. Through a link. How many types of links? 2 types. What are the 2 types? Wide and wide media, also called as. What are the guided media? Twisted pair, coaxial cable, fiber optic. What is the unguided media? Here.
How many bits IP? Oh, sir, already చెప్పాను కదా IP. What is user presentation layer? What is user presentation layer? To translation, encryption, compression. Huh? 3:30 కదా. ఆగండి మేడం